متماسكة وشاملة. السيدات والسادة، إن اختيار عنوان هذا المنتدى يعكس وعياً عميقاً بأن تمكين المرأة ليس هدفاً مستقلاً، بل هو مدخل استراتيجي لبناء مجتمعات أكثر تماسكاً وشمولاً واستدامة. ومن هذا المنطلق تبرز الأسرة بوصفها الحلقة المركزية التي يلتقي عندها تمكين المرأة وصون القيم المجتمعية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. في دولة الإمارات ننظر إلى المرأة باعتبارها شريكاً محورياً في بناء الأسرة وركيزة أساسية في تنشئة الأجيال وصانعة للتوازن داخل المجتمع. فالأسرة المتماسكة تبدأ بامرأة ممكنة واعية بحقوقها، مدعومة بسياسات تحمي دورها المتعدد وتتيح لها تحقيق التكامل بين مسؤولياتها الأسرية وطموحاتها المهنية والاجتماعية. الحضور الكريم، لقد تبنت حكومة دولة الإمارات نهجاً شمولياً في التعامل مع قضايا المرأة والأسرة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة مساران متكاملان لا ينفصلان. وانعكس ذلك في السياسات الوطنية والتشريعات المرنة والمبادرات التي وفرت بيئة داعمة للمرأة في مختلف مراحل حياتها. وتطلع وزارة الأسرة في هذا الإطار بدور محوري في تطوير السياسات والبرامج التي تعزز من تماسك الأسرة وتحمي حقوق جميع أفرادها وتدعم المرأة كعنصر فاعل داخل الأسرة والمجتمع. كما تعمل الوزارة على تعزيز مفاهيم الشراكة داخل الأسرة والعدالة في توزيع الأدوار والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والازدهار المجتمعي. ومن خلال منظومة متكاملة من المبادرات تسعى الوزارة إلى دعم المرأة كأم وكعاملة وكقائدة وصانعة قرار، مع إدراكنا التام للتحديات التي قد تواجهها في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة. ولذلك فإن سياساتنا تركز على الوقاية والتمكين وبناء القدرات وتعزيز الوعي بما يضمن للمرأة فرصاً متكافئة ويحفظ للأسرة توازنها وتماسكها. سيدات والسادة، إن التحديات التي تواجه مجتمعاتنا اليوم تتطلب تعاوناً برلمانياً ومؤسسياً عابراً للحدود، خاصة في القضايا المرتبطة بالمرأة والأسرة، مثل التوازن بين العمل والحياة والحماية الاجتماعية والصحة النفسية والتعليم وغيرها من الأمور. ومن هذا المنبر نؤكد أهمية الدور الذي تطلع به البرلمانات في صياغة تشريعات منصفة ورقابة فعالة وسياسات مستجيبة لاحتياج المرأة والأسرة. كما نؤمن بأن إشراك المرأة في مواقع صنع القرار البرلماني يسهم في إنتاج سياسات أكثر شمولاً وأكثر إنسانية، ويعزز من قدرة مجتمعاتنا على الصمود في مواجهة التحديات. وفي الختام أتطلع أن تسهم مخرجات هذا المنتدى في بلورة رؤى عملية وتوصيات قابلة للتنفيذ تعزز دور المرأة البرلمانية وتدعم السياسات الأسرية وتسهم في بناء مجتمعات أكثر عدالة وتماسك وشمولاً. شكراً لكم جزيلاً، والسلام عليكم ورحمة الله. نشكر سعادة حصته لك على هذه الكلمة. والآن يسرنا أن ندعو معالي جوليو تشانتيميرو رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكوراً. Thank you. Sabah al-Khair. Excellencies, honorable delegates and colleagues, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is an honor to welcome you to the second session of the PAM Women Parliamentary Forum. I extend my sincerest gratitude to His Excellency, Mr. Khabash, Speaker of the Federal National Council, FNC of the UAE, and to all the staff of the FNC for their warm hospitality and excellent support. Thanks to Honorable Mariam Binteneya, President of the PAM Women Parliamentary Forum, WPF, for her constructive leadership in setting priorities
and guiding the forum's activities over the past year. Without a strong will and determination, this forum would not have been possible. And I should say that definitely mothers have superpowers. I convey my heartfelt gratitude to all the distinguished representatives from the Emirates governments and institutions. I wish to warmly welcome and thank the speakers and deputy speakers of the national parliaments and international parliamentary assemblies who will be contributing to the event. Your presence is deeply appreciated and of the utmost importance. It is a privilege that the second session of the forum is taking place under the high patronage of Her Highness Sheikha Fatima bint Mubarak, Supreme Chairwoman of the Family Development Foundation, President of the General Women's Union, and Chairwoman of the Motherhood and Childhood Supreme Council. We praise her efforts in championing women's education and empowerment across the UAE and the whole Middle East regions, and I would say beyond. This year's theme, Empowering Women for Cohesive and Inclusive Societies from the Gulf to the Mediterranean, reflects our shared visions and ambitions at PAM for all women and all girls in our regions and beyond. Meaningful and lasting peace and prosperity, as well as social justice and resilience, can't be achieved without the full participation of women and girls in all the policy and decision-making processes. Since its inception, PAM has advocated for and promoted gender equality and women's empowerment. Already in the PAM Charter of the Mediterranean, unanimously adopted during the third plenary session of PAM in 2008 in the Principality of Monaco, PAM member states committed to guarantee a genuine partnership between men and women in the conduct of the affairs of the society. Today, PAM goes even further, and in its tenure at the Presidency and Policy Dialogue of the UN Coordination Mechanism of Parliamentary Assemblies on Counter-Terrorism, the Assembly is at the forefront of shaping legislative principles, which include gender mainstreaming in counter-terrorism policies and practices, as well as addressing the conditions of women and girls in conflict and terrorism-related contexts. For this, I wish to thank Honorable Rita Teodoro Superman of Cyprus, PAM Rapporteur on Counterterrorism, who is also the chair of the Policy Dialogue of the UN mechanism, for all their efforts in promoting the values of PAM parliaments at dedicated meetings at regional and international levels. As this session begins, I encourage open and constructive dialogue and exchanges. This is a space to share knowledge, identify common challenges and best practices, and develop concrete and actually parliamentary actions for our future endeavors. So I wish you all a fruitful and successful forum, and I know and I'm sure it will be very successful, and thank you for the attention and great works for all of you. Thank you. نشكر معالي جوليو تشنتيميرو رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط على كلمته. والآن ننتقل إلى كلمات أصحاب المعالي والسعادة رؤساء برلمانات البحر الأبيض المتوسط لإلقاء كلماتهم. أولاً يسعدنا أن ندعو معالي مارينكو تشيفارا رئيس مجلس النواب في الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكوراً. Poštovane ekscelencije,
uvaženi domaćini, cijenjene kolegice i kolege, dame i gospodo. Velika mi je čast i posebno zadovoljstvo obratiti vam se danas na ovome iznimnom, važnom međunarodnom forumu. Na samom početku želim uputiti iskrenu zahvalnost domaćinima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Parlamentarnoj skupštini Mediterana, te organizatorima na visokom stupnju organizacije izuzetnom gostoprimstvu. Ovakvi skupovi ne predstavljaju samo formalne susrete, već priliku za stvaranje trajnih partnerstava, jačanja povjerenja i otvoren dijalog među nama i našim institucijama. Tema ovog foruma, osnaživanje žena za kohezivna i inkluzivna društva, duboko je povezano sa temeljnim vrijednostima demokracije, ljudskih prava i održivog razvoja. Nema snažnih institucija, stabilnog društva i dugoročnog napretka bez ravnopravnog sudjelovanja žena u svim procesima odlučivanja. Bosna i Hercegovina ostaje čvrsto opredjeljena za unapređenje položaja žena u političkom, društvenom i ekonomskom životu. Kontinuirano radimo na jačanje zakonodavnog okvira, institucionalnih mehanizama i javnih politika koji promiču ravnopravnost i jednake mogućnosti. Posebno želim naglasiti važnost ovakvih međunarodnih foruma kao prostora za razmjenu iskustava i učenje jednih od drugih. Svaka država ima svoja specifična iskustva, izazove i uspjehe i upravo kroz otvoreni dijalog, dijeljenje dobrih praksi i međusobnu potporu možemo unaprijediti vlastite politike i pronaći učinkovitija rješenja. U svijetu koji se suočava sa brojnim sigurnosnim, klimatskim, ekonomskim i društvenim izazovima, međunarodna suradnja postaje neophodna. Nijedna država ne može sama odgovoriti na sve izazove kojima smo suočeni. Zato su ovakvi susreti dragocjeni jer nam omogućuju da zajednički gradimo otpornija i pravednija društva. Dame i gospodo, istodobno moramo imati hrabrosti otvoreno govoriti o problemima koji nas opterećuju. Jedan od najozbiljnijih izazova s kojima se suočavaju mnoga društva, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, jest rodno zasnovano nasilje, a posebno femicid, najteži i najtragičniji oblik nasilja nad ženama. Prema dostupnim podacima, u razdoblju 2023. i 2024. godina u Bosni i Hercegovini je ubijeno 35 žena, a nažalost zabilježeni su i slučajevi i u 2025. Ovi podaci predstavljaju ozbiljno upozorenje i obvezuju nas na odlučno, odgovorno i sustavno djelovanje. Svjesni te odgovornosti, poduzeli smo važne zakonodavne korake i izmjenama Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Femicid je prepoznat kao posebno kazneno djelo, čime se šalje jasna poruka da nasilje nad ženama neće biti tolerirano niti opravdano. U zakonodavne mjere radimo na jačanju prevencije, zaštite žrtava, institucionalne suradnje te edukacije javnosti. Vjerujemo da smo kombinacijom pravnih, društvenih i obrazovnih politika može doći do smanjenja nasilja i izgraditi kulturu poštovanja. U tom procesu iskustva drugih država iznimno su nam vrijedna. Učimo iz primjera uspješnih programa prevencije, sustava potpore žrtvama i modela institucionalne suradnje kako bismo ta znanja prilagodili vlastitom društvenom kontekstu. Uvažene dame i gospodo, osnaživanje žena ne odnosi se samo na njihovu zaštitu, već i na njihovo aktivno sudjelovanje u kreiranju politika. Žene u politici, parlamentima i izvršnoj vlasti donose nove perspektive, veću osjetljivost za socijalna pitanja i snažniji fokus na dugoročni razvoj. Društva u kojima žene sudjeluju u donošenju odluka stabilnija su, uključivija i otpornija na krize. U tom kontekstu želim istaknuti da se Bosna i Hercegovina može s ponosom osvrnuti na značajne iskorake kada je riječ o zastupljenosti žena na najvišim razinama vlasti. Danas u Bosni i Hercegovini žene obnašaju neke od najodgovornijih i najvažnijih državnih funkcija, uključujući članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine,
predsjedateljicu Vijeća ministara, predsjednicu Federacije Bosne i Hercegovine, kao i brojne ministrice, zastupnice i nositelje izvršnih zakonodavnih dužnosti. Ovi primjeri nam pokazuju da žene u Bosni i Hercegovini imaju znanje, kapacitet i povjerenje građana za vođenje ključnih institucija i donošenje strateških odluka. Istodobno, svjesni smo da ovaj napredak ne smije biti razlog za samozadovoljstvo, jer naša je obveza nastaviti raditi na stvaranju još povoljnijih uvjeta za veće uključivanje žena u politici, u javni život, osobito mladih žena. Parlamentarna skupština Mediterana ima iznimno važnu ulogu u povezivanju naših zemalja, jačanju regionalne stabilnosti i promicanju zajedničkih vrijednosti kroz dijalog i partnerstvo. Možemo stvoriti konkretne politike koje će donijeti stvarne promjene u životima naših građana. Na kraju želim još jednom zahvaliti domaćinima i organizatorima na iznimnu organizaciju ovog foruma, kao i svim sudionicima na njihovoj predanosti i doprinosu. Uvjeren sam da će naši razgovori, zaključci, govori i preporuke pridonijeti sigurnijem, pravednijem i ravnopravnijem društvu za sve. Želim nam svima uspješan rad i sretan povratak našim domovima. Hvala lijepo. شكرا معاليكم على هذه الكلمة. والآن يسعدنا أن ندعو معالي الدكتورة صاحبة جافاروفا رئيسة المجلس الوطني لجمهورية أذربيجان إلى المنصة لإلقاء كلمتها، فلتتفضل مشكورة. Dear colleagues, distinguished members of parliament, ladies and gentlemen, it is both a pleasure and privilege to take part in this important forum and to address such a distinguished audience. At the outset, allow me to convey our sincere appreciation to the Federal National Council of the United Arab Emirates under the leadership of His Excellency Mr. Sagar Gobash for the excellent organization of this forum and for the generous hospitality extended to all participants. I would also like to express my warm thanks to Mr. Giulio Centemera, President of the Parliamentary Assembly of the Mediterranean, and to Ms. Mariam Bintenea, President of the Palm Women Parliamentary Forum, for their kind invitation to participate in this highly regarded parliamentary gathering. The Parliamentary Assembly of the Mediterranean represents a valuable platform for dialogue, solidarity, and mutual understanding. The particular emphasis placed on gender equality and the empowerment of women is a clear demonstration of the Assembly's sustained commitment to collective action in pursuit of shared objectives. In this context, I would like to inform you that the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan has formally submitted a request to obtain observer status with the Parliamentary Assembly of the Mediterranean. We firmly believe that endorsement of this request by the next plenary of the PAM would open new avenues for closer cooperation and more effective joint engagement. At the same time, we are interested in developing relations between the Parliamentary Assembly of the Mediterranean and the Parliamentary Network of the Non-Aligned Movement, currently chaired by the Milli Majlis, Parliament of Azerbaijan. The representative of the Assembly took part in the fourth conference of the network in Tashkent in April last year. So, I believe establishment of institutional ties between the two bodies through reciprocal granting of observer status and signing of cooperation agreement will greatly serve common goals of parliamentary diplomacy. Honorable colleagues, gender equality and the empowerment of women have rightly been identified as one of the sustainable development goals. These objectives are not only desirable in themselves, they are essential to building a more just world and securing a better future for coming generations. Nevertheless, significant challenges remain.
Perhaps most importantly, the challenges are not confined to any single country or region. They are global in nature. Progress, therefore, requires not only national efforts, but sustained and coordinated action at the international level. In this regard, today's discussions once again underline the value of international cooperation, and in particular cooperation among parliamentarians and representatives of our peoples. Dear colleagues, it is important to emphasize two fundamental considerations, issues related to women and gender equality. First, meaningful progress depends on changing societal perceptions. The principles that women and men are inherently equal must be firmly embedded as a core societal value. Second, it is simply not possible to build a strong, prosperous, and sustainable society without the full and equal participation of women in all areas of public life and decision-making. Any endeavor that disregards the rights and potential of half of society is inevitably unsustainable. Ladies and gentlemen, turning briefly to development in my own country, Azerbaijan, I would note that gender inequality has never been a particularly acute issue within our society. Rooted in strong family and cultural traditions, women have long played a central role in the development of the family, the smallest unit of society, and in the transmission of values to future generations. As a result, women have traditionally been regarded as equal partners in society with a decisive influence on its progress. The opening of the first secular school for girls in the Muslim world in Baku in 1901 and the granting of voting rights to women in 1918 reflect this long-standing approach and underscore the vital role of women in Azerbaijani society. Today, women in Azerbaijan are actively engaged across a wide range of sectors, including politics, the economy, science and education, healthcare, and beyond. Women also occupy senior positions across the legislative and executive branches, the judiciary, and diplomacy. The recently adopted National Action Plan on Gender Equality for 2026 to 2028 represents a continuation of the consistent measures undertaken by our government to advance gender equality nationwide. Dear colleagues, our Parliament plays an active role in this process through the development and continuous refinement of the legislative framework in line with evolving societal needs. During the previous parliamentary term, 53 draft laws were considered and 17 public hearings were held on issues related to gender equality and family policy. At the institutional level, a gender-sensitive approach is being actively promoted, with women members represented across the majority of parliamentary committees, ensuring their perspectives and reflected in legislative deliberations. Distinguished colleagues, the Parliament of Azerbaijan strongly supports international cooperation in the promotion of gender equality and the empowerment of women and actively participates in the work of various international platforms. I am confident that the exchange and discussions held during this forum will contribute to tangible progress and further advance our shared objective of empowering women, an objective that is fundamental to strengthening social cohesion, resilience, and sustainable development throughout our region. Thank you for your attention. شكرا معاليكم على هذه الكلمة، والآن يسعدنا أن ندعو معالي الدكتورة توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي إلى المنصة لإلقاء كلمتها، فلتتفضل مشكورة.
Your Excellencies, Honorable Speakers of Parliament, dear colleagues, distinguished guests, ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity to agree with the previous speakers who have commended our hosts, but also the leadership of the parliamentary of the PAM leadership for inviting us, but also for the hospitality that we have been accorded by His Excellency Mr. Sakri Gobash, who is the Speaker of the Federal National Council of the UAE. We are also very grateful that here it's not only the President of the Inter-Parliamentary Union who is here, but you have also extended the invitation to the Secretary General who is here with me, Mr. Martin Chugong. It is an honor, dear colleagues and friends, to address you today as a woman, but also as a leader of the Inter-Parliamentary Union at the helm of this time when we are discussing the issues relating to women. I have also had the opportunity of serving as the Speaker of the National Assembly of the United Republic of Tanzania. Throughout my career, I learned that institutions do not change because we describe the problem well. They change when we decide to make power more representative and therefore more legitimate. That is why women's forums like this one are indispensable. They create political community. They turn isolation into solidarity and solidarity into strategy. At the Inter-Parliamentary Union, we marked the 40 years anniversary of our Forum of Women Parliamentarians. Over 4 decades, the forum has shaped the IPU's institutional culture and work in every practical way. It has shaped the agenda, sharpened our policy choices, and set gender parity as a standard of democratic performance. Just as importantly, it has empowered women within the IPU and in national parliaments. Many women have found in our forum a pathway from first-term parliamentarian to committee chair, from backbencher to speaker, from national to global influence. I am proud to be the 3rd woman president of the IPU. I'm also proud to serve alongside women vice presidents of our executive committee. Not because it is exceptional, but because it must become normal. Yet, the global picture remains challenging. Dear colleagues, dear friends, women are just over 1 in 4 members of parliament worldwide. And women are only about 1 in 5 speakers or presiding officers. The United Arab Emirates shows what is possible when equality is treated as a decision, not a wish. Parity in parliament did not happen by chance. It required political will and dedicated measures. The lesson is straightforward. When rules are clear and commitments are firm, outcomes change. And the UAE's precedent of having the first woman speaker of a national parliament in the Arab world, Her Excellency Dr. Amal Al-Kubaisi, shows that tradition is not a ceiling, it is a starting point to renewal. This lesson is important, dear colleagues, dear friends, because change will not happen on its own. Measures like mandatory parity quotas, fair selection processes, and credible routes to leadership are essential. It is possible to treat political power as a shared responsibility, and we must be equally frank.
Parity in numbers must go with a parity culture. A parliament can look inclusive and still feel exclusionary. We need chambers where dignity is protected and authority is respected. We need firm responses in sexism and harassment, serious action against violence and abuse online, and working practices that respect those with care responsibilities. Leadership must be matched by care through equal care policies that make public service compatible with family life for women and men. A gender-sensitive, inclusive parliament is also about delivering on gender equality for the society at large. This is where dedicated parliamentary structures are indispensable. Women's caucuses, gender equality committees, and mechanisms with a clear mandate and resources. They help translate representation into outcomes for women and girls, not someday, but in budgets, laws, and oversight. And that has to be done today, not tomorrow. Colleagues, friends, let's not forget that women's leadership is also a condition for peace. As we mark 25 years of the Women, Peace and Security Agenda, we have clear evidence. When women participate meaningfully in peace processes, agreements are more likely to last longer and to be more meaningful. Women can and do broaden the definition of security. And at a global parliamentary level, we have seen what happens when women are at the highest institutional responsibility act together. At the Summit of Women Speakers of Parliament in 2025, women parliamentary leaders expressed their resolve in multilateralism amidst the alarming disregard for democratic values and principles. They committed to making parity the norm and pledged to rebuild trust in democratic institutions by promoting inclusive leadership and bridging the growing generational divide. Dear participants, colleagues, and friends, equal and shared leadership is a democratic indicator. It strengthens institutions, improves decisions, and builds societies that are more peaceful, more efficient, more resilient, and more cohesive. Let us draw inspiration and commit ourselves to concrete actions within our spheres of influence, because it can be done. Play your part. I thank you for listening. شكراً معاليكم على هذه الكلمة. يسعدنا الآن أن ندعو معالي الحسن حداد نائب رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكوراً. معالي السيد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء ورئيسات المنظمات البرلمانية الدولية والجهوية، أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء ورئيسات البرلمانات الوطنية، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني أن أخاطبكم اليوم نيابة عن السيد محمد ولد الرشيد رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، وأن أنقل إليكم تحياته وتقديره العميق لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على حسن تنظيم هذا المنتدى الهام
المنعقد تحت الرعاية السامية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي جعلت من تمكين المرأة ركيزة أساسية للتنمية الوطنية ومصدر إلهام إقليمي ودولي. إن موضوع هذا المنتدى تمكين النساء من أجل مجتمعات متماسكة وشاملة من الخليج إلى المتوسط ليس فقط موضوعا راهنا، بل هو خيار استراتيجي بامتياز، لأن تمكين المرأة ليس إضافة اجتماعية لمسار التنمية، بل هو أحد شروطها الجوهرية وأحد مقومات الاستقرار والقدرة على الصمود وبناء السلام. فمن التعليم والصحة إلى ريادة الأعمال والعمل العمومي والمشاركة السياسية، تظهر التجارب بوضوح أن المجتمعات التي تستثمر في النساء إنما تستثمر في قدرتها على مواجهة الأزمات وإدارة التحولات والحفاظ على تماسكها الاجتماعي. سيدات والسادة، في المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تم وضع تمكين المرأة في صلب مسار الإصلاح الوطني، فالدستور يكرس مبدأ المساواة، وإصلاح مدونة الأسرة عزز مكانة المرأة القانونية وتوسعت المشاركة السياسية، وترافق ذلك مع برامج واسعة في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي. لكن مقاربتنا اليوم لا تقوم فقط على سن القوانين، بل على قناعة أساسية مفادها أن التنمية لا تكون مستدامة إلا إذا كانت شاملة، والإدماج لا يكون دائما إلا إذا كان مؤسسيا. ومن هنا فإن التمكين لا يعني فقط الحقوق، بل يعني أيضا القدرات والفرص والقدرة على التأثير وصنع القرار. وهنا تبرز مسؤولية البرلمانات، فنحن لا نشرع فقط، بل نحدد أولويات السياسات العمومية، ونصادق على الميزانيات، ونراقب التنفيذ، ونسهم في توجيه النقاش العمومي. وبذلك فنحن لسنا مجرد شهود على التغيير الاجتماعي، بل من مهندسيه الأساسيين. وفي عالم اليوم حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الضغوط المناخية والتحولات الرقمية والتوترات الجيوسياسية، أصبح التماسك الاجتماعي أصلاً استراتيجياً للدول، والنساء من أهم ركائزه، فهن مربيات ومقاولات ووسيطات اجتماعيات وصانعات سلام، وغالباً ما يكن خط الدفاع الأول ضد التطرف والتفكك المجتمعي. ومن هذا المنظور فإن تمكين المرأة ليس فقط قضية إنصاف، بل هو أيضاً قضية أمن اجتماعي واستقرار طويل الأمد. ومن هنا تكتسب الشراكة البرلمانية بين مناطقنا أهمية مضاعفة، فالتحديات التي تواجهها لا تعترف بالحدود، ولا ينبغي أن تظل حلولنا محصورة داخل الحدود. ومن الخليج إلى المتوسط نحتاج إلى الانتقال من المبادرات المتوازية إلى الاستراتيجيات المشتركة، ومن تبادل التجارب إلى تنسيق السياسات، وهذا يقتضي عملاً مشتركاً ملموساً في مجالات مثل الميزانيات المستجيبة للنوع الاجتماعي، المقارنة التشريعية لتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء، آليات أقوى لمكافحة العنف ضد المرأة والتمييز ضد النساء، والإدماج المنهجي للنساء في سياسات السلم والأمن. لكن الأمر يتطلب تحولاً أعمق في الرؤية السياسية، من اعتبار النساء مستفيدات من السياسات إلى الاعتراف بدورهن وبهن كشريكات في تصميم استراتيجيات التنمية والاستقرار. ولهذا ينبغي أن تتحول منتديات كهذا المنتدى من فضاءات للنقاش فقط إلى منصات للتعاون العملي وتبادل القوانين الجيدة
وتوسيع البرامج الناجحة وتعزيز آليات التتبع والمساءلة. وفي هذا الإطار تؤكد المملكة المغربية دعمها لكل المبادرات التي تربط بين تمكين المرأة وبناء السلام والقدرة على الصمود المناخي والابتكار الاجتماعي والنمو الشامل، خاصة في إطار التعاون جنوب-جنوب والتعاون العابر للأقاليم. وفي الختام أود أن أؤكد باسم البرلمان المغربي التزامنا الكامل بتعزيز العمل البرلماني المشترك داخل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وبالدفع نحو رؤية إقليمية تكون فيها النساء في قلب استراتيجيات التنمية لا على هامشها، لأن المجتمعات المتماسكة لا تبنى بالصدفة، بل تبنى بالسياسات العمومية والتصميم المؤسسي والإرادة السياسية. ولا يمكن بناء مستقبلنا المشترك دون أن تكون النساء شريكات كاملات في صياغته. ويسعدني كذلك أن أغتنم هذه المناسبة لأوجه لكم جميعاً دعوة مفتوحة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي البرلماني الذي سيعقد بمدينة مراكش يومي 27 و 28 مارس 2026 في نسخته الرابعة، والذي يهدف إلى جمع البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين من أجل تعزيز التعاون والاستثمار والتنمية الشاملة بين مناطقنا. وسيشرفنا كثيرا حضوركم ومساهمتكم في أشغال هذا المنتدى. شكرا لحسن إصغائكم، وأتمنى لأشغال هذا المنتدى كامل النجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا معاليكم على هذه الكلمة. والآن يسعدنا أن ندعو سعادة نصرة غني نائبة رئيس مجلس العموم في المملكة المتحدة لإلقاء كلمتها، فلتتفضل مشكورة. Your Excellency, Mr. Speaker, Your Excellencies, Mr. Speakers, Madam Speakers, Deputy Speakers, my lords, ladies and gentlemen, it's an absolute honour to be here in Abu Dhabi to represent the United Kingdom. My name is Nusrat Ghani. I am the Principal Deputy Speaker of the UK Parliament, and it's an absolute honour to address you this morning at this fantastic opening ceremony. We've had some fantastic speeches already, and I agree with all of the people that have platformed so far, in particular the President of the IPU, Dr. Tulia Aksan, who gave the most powerful speech on female empowerment, and it's necessary to build economies, countries and stability. We've heard about economic equivalence and stability, we've heard about social cohesion and inclusive societies, and of course we've also heard about terrorism and violence against women and girls. As we approach the Women, Peace and Security 25th anniversary, the UK remains fully committed to improving women's safe and meaningful participation in political dialogue and the peace process. But there are many, many challenges ahead, and I look forward to spending the next 2 days with you working out how we can address those challenges. Women and girls represent half the world's population and half its potential. Despite this, gender inequality persists and hampers progress. At current rates, it is estimated that it will take more than 130 years to reach gender parity. 130 years. Yet progress looks set to slow, not to accelerate, and many women and girls are experiencing a devastating rollback of hard-won rights and freedoms. Advancing gender equality is a fundamental building block of all healthy democracies. It advances peace and security, boosts prosperity and trade, strengthens global food security, and is a key to accelerating progress across the Sustainable Development Goals. The United Kingdom will support women and girls to lead and participate equally in economies and societies.
We champion the work of women and girls improvements who are critical to achieving progress. We are committed to eradicating gender-based violence, including conflict-related sexual violence, technical and tech-facilitated violence, and child marriage as well. There was also, in the earlier speeches, a touch on female political empowerment. And women's political empowerment is critical to and a key indicator of a peaceful, prosperous, and democratic society. Globally, the share of women MPs stands at 27%, with growth in 24 last year negligible at 0.3%. Last year, we saw the slowest rate of growth in female representation in 20 years. Only 13 countries are close to 50% representation. Women's political empowerment and gender equality can contribute to the reduction of violence and more sustainable peace, which is why it's even more pleasurable for me to be here at an event that is focused on women, with so many female leaders here participating, ensuring that the power that we have, we can take back home to our countries and progress our dialogue and everything that we agree here today. It is indeed a fantastic and valuable opportunity to exchange amongst ourselves, our parliamentarians. As we say in the UK, we have much more in common than what divides us, and conferences like these give us special spaces to exchange experiences and views in a very supportive way. I am personally delighted to be here. The UK is the oldest parliament in the world, so I am the Deputy Speaker of one of the oldest houses in the world. I was elected as a vote of the whole House. Every MP gets to vote who they wish to be their Deputy Speaker and their Speaker. And 2 years ago, I was elected to be the Principal Deputy Speaker, the only second woman to hold that role, and the first woman of colour to sit in the Speaker's chair. It is incredibly important that we achieve these powers, places, that we ensure that we are distributing that power equally and doing what we can to promote women in leadership, not only in the UK, but internationally as well. Before I was a Member of Parliament, I worked for the BBC in countries like Afghanistan, so I'm incredibly interested to hear and be involved in the discussions around terrorism and gender-based violence, which will take place tomorrow. As a Minister, I have covered portfolios that have dealt with extremism, terrorism and investment security, so I'll be incredibly interested to see what more I can learn and I can share and ensure that we are progressing that dialogue forward. So to sum up, we have lots to discuss and learn, and I'm keen to be an equal partner with all of you. Thank you so much for inviting me and the United Kingdom, and I look forward to working with you over the next 2 days. Thank you so much for your time. شكراً سعادتكم على هذه الكلمة. والآن يسعدنا أن ندعو السناتورة فاني موسوكورا، نائبة رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية كوديفوار ورئيسة رابطة النساء البرلمانيات في المجموعة الاقتصادية لدول الغرب أفريقيا، إلى المنصة لإلقاء كلمتها، فلتتفضل مشكورة. Auguste Assemblée, Son Excellence, Madame la Présidente du Parlement de la CEDEAO, retenue par des obligations institutionnelles impérieuses et inopinées, n'a pas pu se joindre à nous en ces instants. Elle m'a néanmoins confié le privilège et la lourde responsabilité de porter sa voix et son message devant cette auguste Assemblée réunie autour d'un thème hautement important pour l'humanité. Voici donc son message que je vous transmets. Honorable Président de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, distingués membres du Parlement, chers collègues, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand honneur et un profond sentiment de responsabilité que je m'adresse au Forum parlementaire des femmes de la PAM en ma qualité de présidente du Parlement de la CEDEAO. Le thème qui nous réunit, autonomiser les femmes
pour des sociétés cohérentes et inclusives du golfe de la Méditerranée constitue un appel fort au leadership, à l'unité et à l'action décisive. Je voudrais avant toute chose exprimer ma gratitude aux autorités de Abu Dhabi, à sa population et aux organisateurs pour avoir accepté d'abriter cette rencontre hautement significative au moment même où la paix et la sécurité de l'humanité sont menacées. Permettez-moi aussi de féliciter chaleureusement ma sœur, l'honorable Mariam Bin Tenea, présidente du Forum parlementaire des femmes de la PAM, ainsi que mon frère, l'honorable Julio Santemuro, président de la PAM, pour cette initiative opportune et marquante qui donne le ton alors que nous entamons l'année 2026. La relation entre le Parlement de la CEDEAO et la PAM repose sur un engagement commun en faveur de la diplomatie parlementaire, de l'intégration régionale et d'une gouvernance inclusive. Bien que nos régions diffèrent par leur géographie et leur contexte, nous sommes unis par une conviction fondamentale. Aucune société ne peut être véritablement cohésive, résiliente ou prospère sans l'autonomisation complète et la participation active des femmes. De la région de la CEDEAO dans le golfe de Guinée à la Méditerranée, les femmes sont les piliers sur lesquels reposent nos sociétés. Elles guident les familles et les communautés, stimulent la croissance économique et contribuent de plus en plus à la gouvernance et aux initiatives de paix. Leur autonomisation n'est pas seulement un impératif moral, mais également un facteur essentiel de la résilience, de la stabilité et de l'unité pour nos nations et nos régions. Soyons francs, les femmes de nos régions continuent de faire face à des obstacles en matière d'éducation, d'opportunités économiques, de participation politique et de sécurité personnelle. Ces défis transcendent des frontières. Ils affaiblissent la cohésion sociale, alimentent les inégalités et compromettent la confiance envers les institutions publiques. Pour mettre fin à ces défis, une action collective et une volonté politique partagée sont nécessaires. Distingués membres, Mesdames et Messieurs, du point de vue du Parlement de la CEDEAO, l'autonomisation des femmes n'est pas simplement un engagement affiché. C'est une priorité stratégique qui guide nos politiques, nos actions et nos décisions. Nous avons délibérément dépassé la rhétorique pour produire des résultats concrets et mesurables. Une étape historique a été franchie le 23 mai 2024, lors de la deuxième session extraordinaire de la 6e législature tenue à Kano, au Nigeria, où j'ai eu l'immense honneur d'être élue présidente du Parlement de la CEDEAO. Ce fut un moment sans précédent dans l'histoire de notre institution. Pour la première fois depuis la création du Parlement, le 16 novembre 2000, une femme accédait à cette haute fonction. Cet accomplissement n'est pas seulement personnel, il constitue un symbole puissant de la reconnaissance croissante du leadership féminin, de la levée des barrières historiques et de l'engagement ferme et durable du Parlement de la CEDEAO en faveur de l'inclusion, de l'égalité du genre et de l'autonomisation des femmes dans toute la région de la CEDEAO. À ce jour, les femmes représentent désormais 25% des membres du Parlement de la CEDEAO, au niveau record depuis sa création, témoignant d'un progrès significatif en matière d'inclusion des genres. Toutefois, la représentation des femmes au sein du Parlement varie considérablement selon les États membres. La Guinée atteint la parité avec 50% de femmes, tandis que le Ghana enregistre le taux le plus faible, 12,5%. Dans l'ensemble, la participation des femmes reste inférieure au seuil minimum de 30% prévu par l'article 18 de l'acte supplémentaire, ce qui souligne l'écart persistant entre les engagements légaux et leur mise en œuvre effective. Au-delà du Parlement de la CEDEAO,
la situation régionale demeure tout aussi préoccupante. Le dernier classement de l'Union interparlementaire publié en mars 2025 montre que les femmes occupent seulement 18,8% des sièges dans les chambres basses ou uniques et 18,3% dans l'ensemble des chambres parlementaires en Afrique de l'Ouest. Ces chiffres mettent en évidence le besoin urgent d'une collaboration renforcée, d'un plaidoyer soutenu et d'actions concrètes pour accélérer la réalisation d'une représentation équilibrée entre les sexes dans toute la région. Grâce à l'Association des femmes parlementaires de la CEDEAO, ECOFEPA, le Parlement de la CEDEAO joue un rôle central dans la promotion d'une gouvernance équilibrée entre les sexes. Ces initiatives garantissent que la voix des femmes ne soit pas seulement entendue, mais qu'elle contribue activement à façonner le processus législatif. Le Forum parlementaire des femmes de la PAM offre un espace essentiel de collaboration interrégionale, d'échange de connaissances et de partage d'expériences, de meilleures pratiques législatives, de programmes de mentorat et d'approches politiques innovantes. En travaillant ensemble, au sein de ce forum, nous renforçons notre capacité collective à promouvoir une gouvernance sensible au genre et à valoriser le leadership féminin, en veillant à ce que leurs perspectives restent au cœur de la construction d'un avenir inclusif et prospère tel que nous le souhaitons. Distingués membres, Mesdames et Messieurs, l'autonomisation des femmes dépasse largement la question des chiffres. Elle constitue un impératif stratégique pour bâtir des sociétés cohésives, résilientes et inclusives. En tant que parlementaires, et tout particulièrement en tant que femmes leaders, nous portons une responsabilité unique à travers la législation, le contrôle parlementaire et la diplomatie parlementaire. Nous pouvons transformer les engagements en faveur de la justice de genre en politique en résultats concrets. Nous devons collaborer au-delà des frontières, des cultures et des institutions pour garantir que la femme soit non seulement participante, mais également leader, innovatrice et décisionnaire à tous les niveaux de la gouvernance. L'autonomisation véritable est globale et concrète. Elle assure l'accès à l'éducation et aux compétences numériques, favorise la participation économique et l'entrepreneuriat, protège les femmes contre la violence et la discrimination et élargit leur rôle de leadership dans la vie politique et publique. Tout aussi essentielle, elle cultive des partenariats entre femmes et hommes, promouvant des sociétés inclusives fondées sur la dignité, l'égalité et le respect mutuel. Chers collègues, de l'Afrique de l'Ouest et de la Méditerranée, nos régions affrontent des défis complexes, allant de la transformation économique à la sécurité et à la cohésion sociale. L'autonomisation des femmes n'est pas une question périphérique. Par ce parcours, elle est au cœur de notre capacité à répondre de manière efficace et durable. En tant que présidente du Parlement de la CEDEAO, je réaffirme notre engagement à travailler avec la PAM et son Forum parlementaire des femmes pour promouvoir nos valeurs communes d'inclusion, d'équité et de gouvernance démocratique. Ensemble, grâce à la coopération parlementaire et à la solidarité, nous pouvons transformer notre vision en actions concrètes. Lorsque les femmes sont autonomisées, les sociétés deviennent plus fortes. Lorsque les institutions intègrent l'inclusion, la confiance se renouvelle. Et lorsque les régions s'unissent, de la CEDEAO à la PAM, la paix, la prospérité et la justice de genre dans la gouvernance peuvent devenir des réalités tangibles pour tous. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Obrigado. Thank you. نشكر السناتورة على هذه الكلمة.
حضورنا الكريم، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جلستنا الافتتاحية. نترككم الآن مع استراحة قهوة على أن نستأنف أعمال المنتدى بعد ربع ساعة. شكراً.
Testing 1 2. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Huh? Okay. Okay. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. No. Testing 1 2 3. Mic check. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ വേറെ
Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Mic check 1 2 3. Testing 1 2 3. Mic check 1 2 3. Testing 1 2 3. Mic check 1 2 3. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Testing 1 2 3. Testing. Mic check 1 2 3. Testing 1 2 3. Mic check 1 2 3. Testing. Testing 1 2 3. Mic check 1 2 3. Testing 1 2 3. Mic check 1 2 3. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Mic check 1 2 3. Testing 1 2 3. Mic check 1 2 3. Testing 1 2 3. Mic check 1 2 3. Testing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Mic check 1 2 3. Testing 1 2 3. Mic check 1 2 3. Testing 1 2 3. Mic check 1 2 3. Testing 1 2 3. Mic check 1 2 3. Testing. Hello? Testing 1 2 3. Mic check 1 2 3. Testing 1 2 3. Mic check 1 2 3. Testing 1 2 3. Mic check 1 2 3. Testing 1 2 3. Mic check 1 2 3. Testing 1 2 3. Mic check 1 2 3. Testing 1 2 3. Mic check 1 2 3. Testing 1 2 3. Mic check 1 2 3. Testing 1 2 3. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجلس الوطني الاتحادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله. بسم الله.
Testing. Testing 1, 2, 3. No. Testing 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.
Testing 1 2 3. Mic check 1 2 3. Mic check 1 2 3. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وعلى بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الله يحفظك.
بسم الله. السلام عليكم. تيست. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Excellencies, Excellencies, honorable delegates, distinguished guests, ladies and gentlemen, dear friends. It is my honor to launch this initial session of the PAM Women Forum, focusing on advancing women's empowerment within both political and economical sectors. Across the societal landscape, women still encounter complex, enduring hurdles. Key issues include political exclusion, financial sidelining, online harassment, targeting female leaders, and a heightening lack of economic security. These systemic barriers continue to hinder progress for women everywhere. We recognize that when women thrive, entire nations prosper. Proven data indicates that diverse leadership strengthens unity, security, and growth. Empowered environments lead to stronger families, better prospects for youth, and safer communities. Accordingly, PAM integrates gender equity and empowerment as a core objective through every facet of our organizational mission. Since its inception, PAM has applied a gender-inclusive perspective to all projects. We tackle how climate shifts and trafficking specifically affect women, while actively upholding UN Security Council Resolution 1325. Our commitment ensures that peace and security efforts always account for female voices and specific vulnerabilities. During 2025, alongside with my colleague, Honorable Joana Lima from Portugal, we represented our Assembly at the Global Women Parliamentary Summit in Mexico. That event highlighted how women globally still battle deep-seated structural obstacles and, tragically, physical danger. I was inspired by those pioneering in rigid institutions, risking their safety to transform the ideal of equality into a lived reality for all. Yet, by 2025, women occupied only 27% of global legislative seats. In some PAM territories, this figure dropped to 10%, showing the stark divide between policy goals and actual results. This lack of presence signals a profound deficit in access to power, economic options, and the basic right to be heard in public discourse. True power goes beyond simple numbers. It demands quality schooling, fair wages, financial equity, and safety from abuse. As legislators, we hold the mandate and the ethical duty to intervene. A gender outlook must remain an Sorry, I don't know, it turned off. So, dear friends, I wish to restart my pledge as PAM Vice President and Third Committee Chair to place gender equality at the heart of our agenda. We must guarantee that every discussion and legislative action acknowledge and resolves the unique challenges and viewpoints of women worldwide. My thanks to everyone for your participation. Your advocacy is vital. Together, through unified effort, we can build a world where every girl and woman possess the agency to define her own path and lead a community through a brighter future and more equitable future. Thank you. Merci beaucoup. Shukran jazilan.
Good afternoon, everyone. Excellencies, honorable delegates and colleagues, distinguished guests, ladies and gentlemen. Thanks to Honorable Roque for his introductory remarks. It's a pleasure for me to moderate the first working session of the meeting. I would like to, I think we have an hour and 15 minutes. I would like to ask our distinguished speakers to speak a maximum of 5 minutes each. And then I think we have a number of delegates who have registered to make interventions. So if anyone else would like to make interventions, kindly register with the PAM Secretariat. The session aims at highlighting the crucial role of women's empowerment in building cohesive and inclusive societies across the Euromed and the Gulf regions. In particular, we will focus on key issues such as women's political participation, economic security and independence, and the fight against gender-based discrimination and violence. Allow me to provide you with some highlights. According to UN Women, which is represented in our panel today, 1 out of 10 women and girls still lives in extreme poverty. If current trends continue, more than 340 million women and girls, 340 million women and girls will still live in extreme poverty by 2030. And yet, we know that women enormously contribute to the economy of nations, directly and indirectly. 1 out of 3 businesses are owned by women. Women provide the bulk of unpaid care work, spending 2.8 hours per day, more per day than men do. Women's empowerment in the political and economic spheres must be conceived as both an individual and a collective process, which aims not only at guaranteeing women's autonomy, but also at reshaping relations within societies. As of September 2025, there are only 29 countries where women serve as heads of state and/or heads of government. At the current rate, gender equality in the highest positions of power will not be reached for another 130 years. As Honorable Roque reminded us, only 27% of parliamentarians worldwide are women. As of 2025, only 7 countries had 50% or more women in parliament. The UAE is clearly one of them with the 50% mandate. According to the UN Women calculations, at the current rate of progress, gender parity within the national legislative bodies will not be achieved before 2063. So we're far away from that. I want to try to limit my introductory remarks, and I would like to open the debate by giving the floor to our first speaker, Honorable Nusrat Ghani, Deputy Speaker and Chairman of Ways and Means of the House of Commons of the United Kingdom. Let me also recall that the British Parliament is one of the founding members of the Conference on Security and Cooperation in the Mediterranean, the organization which has evolved into PAM today. Honorable Ghani, the floor is yours. And kindly limit to 5 minutes, please. Thank you so much, Chair. So I'm going to touch on the following points around fostering women's empowerment in the economic and political spheres. I think all of us here understand that elections are not won without women. Economies don't thrive without women, and women's empowerment is essential for countries to survive and thrive in the economic and in the political sphere. Let me first reflect on what we are doing in the UK. In 2023, the Alison Rowe Review found that £250 billion of new value could be added to our economy, to the UK economy, if women started and scaled new businesses at just the same rate as men. That's the equivalent of 300 billion euros or over $1 trillion UAE dirhams. Let's think about that. That's what's missing from our economy because women are not participating. And according to one survey, 1 in 5 of UK women considered starting a business in 2021, but within the UK, 29% of men said
said yes, meaning that for every 2 women who thought they could start a business, 3 men had. So there's an issue of confidence and access to finance here for women as well. But there are encouraging signs. In 2022, almost 18,000 UK businesses had female founders aged 16 to 25, more than 20 times the equivalent number for 2018. In the UK, women occupy over 43% of roles on company boards of the UK FTSE 300 companies, and UK businesses lead the way with the record numbers of female leaders. But in 2023, only 9 FTSE 100 companies had a female CEO, while 6 had a CEO named Simon and 5 had a CEO called Andrew. I'm just pointing out how few women there are coming forward. As well as productivity is not the same across the whole of the UK. The productivity gap between London and the rest of the UK is so great that PricewaterhouseCoopers have estimated that if we just halve that gap, the UK's GDP would increase by £83 billion. That shows that if we remove barriers to productivity in our economies, huge rewards are there to be unlocked. The evidence is equally strong on the contribution we make to the economic success of companies as well as whole nations. In 2023, McKinsey found that the companies with greater diversity on their boards of directors are more likely to outperform financially. Who does not want their firm to outperform? Companies in the top quartile for board gender diversity are 27% more likely to outperform financially than those in the bottom quartile. So greater diversity in business, having many more women in a firm, on a board, in management positions, clearly drives business productivity and business economic wealth. And these are just raw facts that nobody can dispute. To unlock these growth benefits, raising living standards and giving everyone the chance to succeed, we need to improve access to opportunities. And this is especially true in rural areas and for women too. As they say, you can't be what you can't see. Before I was the Deputy Speaker, I was the UK's Business Minister. I was responsible for industries that were fundamentally made up of men and represented by men. I was the Minister for the automotive sector, for the aerospace sector, for the maritime sector, for the steel sector, and for the critical mineral sector. I was often the only woman in that room, and that is going to be so true of so many women participating today and tomorrow. And the same for many industries too, industries that are desperately seeking new employees to grow, but fundamentally don't have enough women within the industry as well. So, for example, the International Transport Workers Federation estimates that globally, so across the world, only 2% of seafarers are women. And the figure for UK seafarers is only 3%, which is why when I was a minister, I launched the Women in Maritime Charter to get more women into the sector. There is a massive problem, not just in that sector, but generally across industry and in politics, that we don't understand why so few women come forward to be recruited, why so few women continue in that job, an issue of retention, and why so few women end up on the board, the problem of promotion. Now, many of the solutions to these issues are in the hands of businesses. They need to ask women why they leave their roles, why they are going on to where they are going, why when women have worked alongside men and done a great job in a very similar role for many years, that businesses do not offer them the security of a promotion. We obviously need to then tackle the effect of unconscious bias. I strongly believe in choosing the right person for the right role. Women should be appointed if they are the best person for the job, and I do not believe in artificial quotas. However, if women are not reaching these top roles, then something is going wrong in the system. Often all male interview panels just can't see beyond their expectation that the right candidate for a challenging role doesn't have to be a man, but occasionally can be a woman. Unfortunately, discrimination does take place, and if someone can't make an unbiased decision about who is right for the role, then businesses need to challenge that. We've also had conversations this morning about security, and that also means having good maternity and paternity health and welfare and leave, allowing women to take time out of work, but continue to have a chance to come back to work and succeed. As we all know, women often bear the majority of caring responsibilities within a household, and this needs to be acknowledged within businesses, as they need to find ways to retain women's talents when they are able to return to work as well. So the big challenge that we have in the UK is how do we ensure that women are not only recruited, retained, and then promoted, because we have all the evidence to suggest not only will those firms do incredibly well, but our economy will thrive as well.
In the UK, we're also looking at women's health generally, not just around maternal health, but also around the menopause too, to ensure women, when they're in their 50s and beyond, continue to stay in mainstream work, and when their health disables them from doing so, that we provide them with the support to carry on in that job too. Now, turning to broader society and politics. Just like a business, the best decisions are made by diverse governments in diverse legislators that truly reflect societies that they serve. This is because of the proven benefits of wisdom and experience, and in the strength that comes from having a range of perspectives in the room to put ideas to the test and refine them. The UK Parliament is one of the oldest in the world, and in the last election we had the greatest makeup of BAME, or Black and Asian Minority MPs, making up 14%, and women now make up 40%, and obviously we've had 3 female prime ministers to date. However, there's more to diversity than that. If more women are elected, but they all share the same experiences, whether it's education background as the men that they replace, then they won't definitely get the benefits of diverse decision making. And about 20% of MPs in the UK current Parliament come from just 2 universities, either Oxford or Cambridge. So there's this issue of diversity amongst the men and women that come forward as well. I'm running out of time, so I'll swiftly come to a conclusion, Chair. Give me one moment. As I said earlier, and I'm hoping we can open this up into a debate, I don't believe in quotas, and I don't believe in all-female shortlists, but I do believe in women having equal opportunity in coming forward to interview for jobs that they want to take up. Now, just quickly before I conclude, before I'm told off by the Chair, we have a fantastic speaker in the UK Parliament. I have 2 deputy speakers. We are all women. 650 MPs got to vote without a quota, and they voted for 3 female deputy speakers and for the principal deputy speaker to be a woman. So when women are allowed to compete with men, we more than often win chairs. That's probably why they don't want us to compete in the first place. So hopefully my evidence can show you it makes economic sense to have women involved. And it also makes political sense to have women engaged in politics as well. I will end there because the Chair is looking to cut me off, and I'm looking forward to some questions. Thank you so much. No, actually, thank you so much, Honourable Ghani, for your very inspirational remarks. Thank you. We will now have the pleasure of listening to a presentation from Ms. Eva Hamel, Resident Representative for the World Bank in the UAE. Thank you. Thank you, Honorable Chair, and my esteemed panelists, Excellencies, dear guests. It's a pleasure to be here, and thank you for inviting me to this very important forum. I would like to kick off by saying that our host country today, the UAE, is one that really stands out on female labor force participation and legal provisions that enable women to join the workforce and actively participate both in the economy and in the political life of the country. So it's really a pleasure and a great honor that UAE is hosting this event today. Let me build a little bit on what we have heard from the esteemed speakers that came before me. You've already heard some numbers, and because I am from the World Bank, I think it would be a shame if I also don't share with you some interesting numbers. And moving away from kind of country-specific data to more regional data for the Middle East and North Africa, and also some global data, which at least to me, when I first saw these numbers, the thought that came to my head was, this is untapped potential. This is unrealized economic growth, and women's participation in the economy is, very simply put, good economics. Okay? So let's just look at some of these interesting figures. If we look at the Middle East and North Africa, our latest estimates suggest that closing the gender gap on female labor force participation will increase not just Middle East, but global GDP by 20%. Just take a moment to think about that, okay? This translates to increasing the current GDP by double in the Middle East, or about $1 trillion of cumulative output. However, what do we see here in this region?
On average, for the region, we have only around 18% of working-age women participating in the labor force. And if you look at the global average, it's about 48. So unfortunately, the Middle East and North Africa region is the least, or the kind of the poorest performer when it comes to female labor force participation. But let's not bulk everybody together. And as I mentioned at the beginning, there are countries within the region that really stand out. And the UAE is one of them, with about 46% female labor force participation rate, which is really commendable and very much in line with global leaders on this metric. According to our latest enterprise survey, women's leadership and ownership in the private sector still remains limited in this region. On average, we have only about 16% of firms reporting any female ownership, and only about 4.4% of firms are majority women-owned, and only about 5.6% of firms have a woman as the top manager. Similar numbers we see in leadership positions. In the Middle East, about 14% of ministerial appointees are women, and the proportion of seats held by women in MENA national parliaments was about 17% in 2023, compared to the global average of 26%. Why is this? Why are these figures the way they are? And as any good economist, the explanation always comes down to supply and demand. And to solve this issue, we have to look at both sides, both supply side and the demand side of women labor force participation. On the demand side, what do we face? Factors include firms' perceptions of gender segregation in tasks. We have social norms, the regulatory requirements limiting the competitiveness of women vis-a-vis men, which of course can lead to higher costs associated with hiring women, systemic discrimination in recruitment and promotion practices, which others have also reflected on. On the supply side, what we find the driving factors are disproportionate unpaid household and family care, very importantly, limited affordable childcare, which I think is extremely important to every woman, elderly care options, and also very importantly, flexible employment arrangements, which are really critical for many women as they decide whether or not to enter the labor force. Also, insufficient paid maternity leave and safe transportation in many of the countries, especially in this region. If we look at the data, across the region, women account for about 76% of total hours spent on care work, and women devote 3.5 times more time than men to unpaid care work, which translates to approximately 4.5 hours per day compared to about 1 hour per day for men. So these data, I think, are always interesting just to quantify the amount of time women spend on tasks that are outside their jobs and in addition to their jobs. Rural women, a whole other category of women that I feel not often get enough attention by policymakers. They face similar but also very specific challenges. Weak economic activity and private sector presence, weak infrastructure, slow economic activity, lack of qualified skilled workers. All of these impact the opportunities of wage employment for women in the rural areas. There are also more pronounced restrictive gender and social norms in rural areas. We don't see this as much in big cities and the urban centers where people tend to be a little bit more progressive. But in the rural areas, these social norms are much more pronounced. The same applies to weaker education attainment and just overall lower skill levels.
we're close. I'm going to wrap up. So some countries in the region have really taken the leadership in supporting women's labor force participation. The UAE is one of them. Here we have seen bold measures to lift legal barriers to women's participation in the economy. The UAE was the first country in the region to introduce parental leave, and others are following. They've also very much embraced their leadership role and have founded centers for excellence here, where the UAE hosts other countries and shares their good practices. And we've seen similar reforms recently in Saudi Arabia, in Bahrain, Qatar and Oman slowly jumping on the bandwagon as well. I think forums like these are critical for raising awareness, for looking at the data and going, oh gosh, we need to do something about this. And also thinking in economic terms and in terms of lost wealth, lost growth, lost GDP, lost opportunities. I think this is where parliamentarians like yourselves can make a huge difference. And I also want to use this opportunity to call for action on these areas, especially when it comes to legal barriers, which I'm happy to take questions on, that still exist all over the world that prevent or hinder women's opportunities in the economy. I will pause here and pass it over to the chair. Thank you so much for your attention. Thank you. Thank you, Ms. Hamel. I wish to extend our gratitude to the World Bank for its strong contribution to this session and for highlighting the numbers of the Middle East versus the global numbers, which shows that there is a significant gap that we need to address. Next, I would like to give the floor to Dr. Muaz Dureid, the UN Women Regional Director for the Arab States. Dr. Muaz, please. Good afternoon, and thank you very much, Honorable Moderator, Excellencies, Honorable Speakers and Deputy Speakers, distinguished guests, colleagues. It's a privilege to address you today, where our shared commitment to advancing women's empowerment brings us together with purpose. As I was listening to my esteemed fellow panelists, I was crossing out much of my statement because you have already presented much of the data, and I will try to meet the time limit. I will focus on the Arab region, where I'm Regional Director for UN Women, and start with an analytical framework, because much of what women's empowerment is about in this region concerns the challenge of balancing and optimizing between women's role in the private sphere, as in families and households, and their role in the public sphere, as in their political and economic participation. And it's this challenge of balance and optimization that results in the fact that according to current trends, achieving equality in the Arab region would take 185 years. But this timeline is a reflection not of capabilities of women in the Arab regions, but of opportunities available to women for economic and political participation. Because this region has experienced some of the most rapid improvements in women's capabilities through education, albeit in many Arab countries starting from a very low base, but still
progress faster in education, faster than most other world regions. In the past 2 decades, women's illiteracy has been halved. Currently, school enrollment is near parity with men. Women across the region, as well as in member states of this forum, outperform men in tertiary education. More girls and women in tertiary education than men in most countries. Now, data from Arab countries that might surprise you, and here I am using regional averages. In Arab countries, up to 57% of science, technology, engineering, and mathematics graduates are women, higher than the global average and among the highest across world regions. 34% of entrepreneurs in MENA's, that is Middle East and North Africa, tech economics sector are women, 34% are women, higher than in Silicon Valley. So these achievements are the result of sustained investments in education and the determination of women and girls. There is strong momentum for change. Ambitious reforms across Arab and Mediterranean countries are opening new pathways for women. In Saudi Arabia, for example, labor force participation leapt nearly 20 percentage points in only 8 years. 47% of entrepreneurs in Saudi Arabia are women. And on the political side, countries have experienced significant improvements. For example, in Jordan's latest elections, women's share of parliamentary seats increased by about 6%. Earlier in Morocco, political parties voluntarily adopted a mechanism that increased women's participation and share of parliamentary seats. And of course, topping these achievements is the United Arab Emirates that has achieved gender parity in this Federal National Council. And across the Mediterranean, countries such as Spain, France, and Albania have adopted laws, including parity laws, that have transformed representation. However, progress has not translated into opportunities. Progress on the capabilities side has not translated into opportunities because, as Eva has mentioned, this region continues to suffer the lowest levels of women's economic participation. Labor force participation has stagnated at around 20% for more than 3 decades. That's why UN Women's top initiative in this region is to create 500,000 jobs for women in 5 years. That would increase women's labor force participation and employment by 5 percentage points in 5 years. The pilot countries are Morocco, Tunisia, Egypt, and Jordan. And we really invite you to partner with us in this generational quest for enhancing women's economic empowerment and participation. 2 dimensions that have not been mentioned before. First, violence against women, and because of this context, I will focus on violence against women in the political sphere. Worldwide, nearly half of women
do not find safety in cyberspace. On the political front, this deters women from political participation. Of course, in the Arab region, conflict and humanitarian crisis further intensify inequalities. Today, there are about 65 million people in the Middle East and North Africa that require humanitarian assistance. In Gaza, at least 2 females, women and girls, 2 have been killed every hour between 7th of October 2023 and last November. Moving on to recommendations, honorable parliamentarians, you have a vital role in dismantling barriers and safeguarding rights. We look to you and with you towards reforming discriminatory laws, including lifting remaining reservations on CEDAW. We look to you and with you to allocate budgets and match commitments, ensuring that equality is funded, including gender-responsive budgeting, where Morocco has been a pioneer for years. Also, we look to you to strengthen and enforce laws to prevent all forms of violence against women, including online and in politics, to ensure gender-responsive approaches in conflict and humanitarian settings, and to deepen regional cooperation, enabling parliaments to share lessons and accelerate progress. Thank you, Dr. Muaz. Thank you very much. Thank you very much. I think Dr. Muaz raised some very stark numbers, and as far as the STEM graduates of females in the Arab world versus the global average, and the number of entrepreneurs of women in the Arab world versus the global average. Clearly, political will by all countries and by all parliaments is very important in advancing women's rights on all levels. I would like to now open the floor for the interventions that were requested. And as I said, we'd like to make this interactive. So if we can please limit the interventions to 2 minutes each. It cannot be a speech, so that we leave the time for people to ask questions. I'd like to give the floor first to the Honorable IPU President, Honorable Tulia Aiken, please. Axel. Thank you so much, Madam Moderator. My intervention is in respect of the short presentation that was made by the Deputy Speaker of the House of Commons of the United Kingdom. She mentioned that she doesn't believe in quotas, and I wanted to give some views about that. At IPU generally, we believe in quotas because the countries that we have done research on women representation in the House of Representation or national assemblies, we have found out that in many societies it's not very easy to elect women even when they are on the ballot. And so the number that we report at 27% globally has only been achieved because many countries have actually adopted constitutions or laws that allow quotas or allow specific seats to be reserved for women. Not like they are just picked, but they are elected. But even in cases when they are picked, they do well. So I wanted to understand more why she doesn't believe in quotas, because even now at IPU, we are trying to reach out to some countries that have lower than the global average of 27%, so that they can have the laws that will actually have the number of women, have more numbers of women in parliament. So I thought she could probably elaborate more about that, because not all countries have environment such as the one that exists in the UK, where they have more than 40%. Thank you, Honourable Tulia. Thank you.
I think before we answer questions, can we take the remaining interventions very quickly, 2 minutes each, and then we can answer the questions. Thank you, Madam President. Ladies and gentlemen, when we speak about women's empowerment, we often think in terms of access to education, to jobs, to leadership. But this idea goes beyond that. I believe it is about having a voice that truly matters, along with the ability to shape decisions and change realities. Women bring a different kind of power into public life. It is a power rooted in collaboration, empathy, and long-term vision. It is a strength to build bridges, not walls, to transform systems, not merely occupy positions. As a member of parliament in Romania, I witnessed this strength in action. A clear example is the femicide law, which for the first time recognizes gender-based killings as a distinct and serious social reality in our legislation. What matters is not only the law itself, but the way it was born. Women parliamentarians across political lines came together around the shared belief that violence against women is not a private tragedy, but a public responsibility. Supported by 250 MPs, the initiative became possible because women choose collaboration over competition. In politics and in the economy, societies that include women in decision-making are more resilient, more innovative, and more just. Not because women are better, but because diversity makes systems stronger. As Madeleine Albright once said, there is a special place in hell for women who don't help other women. Our task is to prove every day that we belong to a different place. One where women lead, support one another, and shapes a better future for all. In conclusion, our responsibility is not only to open doors, but to make sure women have the confidence to walk through them. This is why I would like to propose that the Parliamentary Assembly of the Mediterranean initiates a mentorship program for women, a platform where experience meets aspiration and where future leaders are supported, guided, and encouraged. We need support and encouragement so that women everywhere can find the confidence to step forward, to engage, and to shape a more developed society. Thank you. Thank you, Honorable Mirella, and thank you for the recommendation. Next, I would like to call Honorable Muna Al-Musallamani, Member of Parliament of the State of Qatar. Looks like she's not here. Next is Honorable Ibtisam Al-Dallal, Member of the Delegation of the Arab Parliament, please. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أكون بينكم اليوم ممثلة عن البرلمان العربي، وأتقدم بجزيل الشكر لبرلمان البحر المتوسط والمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. الحقيقة أنه عنوان هذه الجلسة هو تمكين المرأة في المجالين الاقتصادي والسياسي، ويمثل حجر الزاوية في بناء مجتمعات عادلة ومنتجة وأكثر شمولاً. على الرغم من أن المرأة حققت في السنوات الأخيرة تقدماً ملموساً في ميادين متعددة، إلا أن التحديات ما تزال كبيرة، وعلينا كمشرعين أن نواجهها بجدية وجرأة. لعلكم تتفقون معي أن تمكين المرأة اقتصادياً ليس فقط إنصافاً لها، بل هو استثمار مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في ضوء ما تمتلكه النساء من خبرة وكفاءة في الكثير من المجالات، ولكن للأسف لا ينعكس ذلك على نسبة مشاركتهن في سوق العمل ونسبة مساهمتهن في الناتج المحلي الإجمالي. وإذا نظرنا إلى المجال السياسي نجد أن التمثيل النسائي في البرلمانات بشكل عام ما يزال دون المستوى المنشود. مثلا في البرلمان العربي لا تزيد النسبة عموما عن 6%، والذي يتطلع من خلاله إلى أن تكون المرأة شريكا فاعلا في صناعة القرار. الحضور الكريم،
لقد أولى البرلمان العربي أهمية بالغة لقضية تمكين المرأة العربية اقتصادياً وسياسياً، وتم ترجمة هذا الجهد في الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية التي اعتمدها في يناير 24، والتي ركزت على سبل تمكين النساء من الوصول للبرلمانات وتعزيز فرصهن في الانخراط في الحياة السياسية. كما أطلق البرلمان العربي الوثيقة العربية لحقوق المرأة بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في أكتوبر 2019، والتي تطرقت بدورها لسبل تمكين المرأة ودعم كافة حقوقها السياسية والاقتصادية وزيادة مستوى مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة. وإننا نؤكد في البرلمان العربي التزامنا بدعم كل المبادرات التي من شأنها تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً، مع تأكيدنا في الوقت ذاته على ضرورة مراعاة خصوصية كل مجتمع ومنظومة القيم الخاصة به. أما على مستوى مملكة البحرين وهي بلدي، فهي تعتبر نموذجاً يحتذى به في تمكين وتطور المرأة تحت مظلة المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحب السمو الملكي سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. وأحب أن أذكر هنا أن نسبة الورك فورس women work force في البحرين هي 43%. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Ibtisam. I give the floor now to Honorable Emilia Ladrafi of the APF, please. Thank you. Salam alaikum, Excellencies, chers collègues en vos grades et qualités. Si nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de l'autonomisation des femmes, ce n'est pas par symbole, ce n'est pas par principe, c'est par nécessité. En ce moment de forte tension mondiale, trop souvent, on nous présente un choix binaire, s'aligner ou s'opposer, suivre ou rompre. Je ne crois pas à ces faux choix. Une autre idée émerge aujourd'hui sur la scène internationale, celle d'une troisième voie, qui refuse à la fois l'alignement automatique et la confrontation permanente. Je veux porter cette idée dans le champ parlementaire et affirmer clairement une chose: cette troisième voie ne peut exister sans les femmes. Partout où les femmes sont absentes des décisions économiques et politiques, les sociétés se fragilisent et vous avez été nombreux à nous donner des chiffres absolument éloquents. Et partout où elles sont pleinement actrices, les institutions gagnent en stabilité, les décisions en durabilité et les compromis deviennent possibles. Les parlements ont ici un rôle unique. Ils représentent les peuples, s'inscrivent dans le temps long et peuvent agir là où l'urgence et la polarisation bloquent parfois les exécutifs. L'autonomisation des femmes n'est donc pas une politique sectorielle, c'est une politique de stabilité. À l'Assemblée parlementaire de la francophonie, nous en avons fait une priorité stratégique, portée notamment par le réseau des femmes parlementaires que préside ici ma collègue que je veux saluer, Viviane Tettelbaum, de manière très engagée. Je salue également la qualité du dialogue engagé avec l'Union interparlementaire avec laquelle j'ai récemment échangé à Genève et je vois ici son secrétaire général. Aujourd'hui, je veux aller plus loin. Je propose que les femmes parlementaires deviennent le cœur battant de cette troisième voie. Une voie de dialogue, de responsabilité et de confiance. L'APF, avec ses 99 sections parlementaires membres, et vous êtes nombreux ici à en faire partie, nous sommes prêts à devenir la maison commune de cette dynamique où la francophonie n'est pas seulement une langue, celle des droits humains de 1948, mais un espace politique fondé sur la dignité humaine. Partout dans le monde, ce sont les femmes qui tiennent quand les institutions vacillent et sont surtout les premières victimes. Pour que cela ne reste pas un discours de plus, je propose une initiative concrète. Sorry, la can we mise en summarize, place... please?
What? Can we summarize, please? Yes, I'm finishing now. Thank you. Pour que cela ne reste pas un discours de plus, je propose une initiative concrète. La mise en place d'un cadre permanent et structuré de dialogue permanent, avec un premier point d'étape dans 1 mois et dans 3 mois. Je voudrais du mentorat entre femmes, des textes de loi concrets mis à disposition, de la coopération engagée sur le terrain. C'est ce que la PEF fait déjà sur le terrain. Chers collègues, merci pour votre attention. Faisons-le ensemble. Faisons-le maintenant. Shukran jazilan. Shukran ilek, shukran. I'm sorry to try to limit to 2 minutes because we have a lot of interventions and I would love to be here and stay, but we're limited with time. The next speaker is Dr. Maryam Jashi. She's former Deputy Minister of Health of Georgia and member of the Parliament. Thank you, Madam Chair. Your Excellencies, distinguished delegates, I'm honored to address you today on behalf of the Unite Parliamentarians Network for Global Health that brings together more than 500 legislators from 115 countries. Unite is the only network of current and former parliamentarians that focuses on evidence-based global health policies and at the same time on empowering stronger and more meaningful participation of parliamentarians in the global health and development dialogue. Yes, we represent our constituencies. We are in charge of developing and approving laws and budgets, but the reality is that the role and impact of parliamentarians in influencing global health architecture and dialogue is still suboptimal. I'm hereby using the opportunity to thank Mr. Martin Chungong for his extraordinary leadership as the Secretary General of IPU that has strengthened the role of parliamentarians. We have heard impressive numbers from our distinguished speakers. Let me add 3 important data that demonstrate why it is important to strengthen women's political and economic participation. 1, till today, 66% of the poorest women still cannot access basic universal health coverage services because of financial constraints. And 20% of the poorest women need permission from their partners or family members to seek treatment. And finally, despite the fact that 70% of women represent the global workforce, only 25% of leadership positions are occupied by women. These challenges require our concerted effort. That's why Unite expresses readiness to palm IPU and other stakeholders to strengthen women's political and economic participation and engagement. And I'm also using the opportunity to invite you all to Manila, Philippines, March 6-7 to the Unite Global Summit. Thank you very Thank you, much. Dr. Maryam. I call next on Honorable Hanan Al-Fardan, the delegation of Bahrain, please. She's not here? Oh, she's there? Okay. I apologize. Hanan had to step out, but I will take it. Lina Qasim from Bahrain, Shura Council. زملائي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أشارككم هذا المنتدى البرلماني الذي لا يجمعنا فيه مجرد جدول أعمال، بل بحث مشترك عن إجابات عملية لسؤال مركزي يهم دول الخليج ودول حوض البحر المتوسط معاً. كيف ننتقل بتمكين المرأة من مستوى الخطاب إلى مستوى التأثير الفعلي في الاقتصاد وصنع القرار؟ لقد أظهرت التجربة في منطقتنا الأورو متوسطية والخليجية أن تمكين المرأة لم يعد مسألة إنصاف اجتماعي فحسب، بل أصبح مؤشراً مباشراً على جودة التنمية ورشادة السياسات وقدرة المجتمعات على إدارة التحولات المتسارعة. وهنا يبرز سؤال جوهري: هل يكفي وجود المرأة في المؤسسات؟ أم أن التحدي الحقيقي يكمن في نوعية الدور ومستوى التأثير
وموقعها الفعلي في دائرة القرار الاقتصادي والسياسي. دعوني أشارككم تجربة وطنية أظهرت كيف يمكن تحويل الإرادة السياسية إلى تمكين حقيقي وفاعل للمرأة. ففي مملكة البحرين انطلق هذا التحول من رؤية قيادية واضحة أرساها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وساندها ودعمها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وهي رؤية نظرت إلى المرأة كشريك أصيل في بناء الدولة الحديثة لا كمجرد مستفيدة من السياسات العامة. وقد ترجمت هذه الرؤية إلى تشريعات وسياسات ضمنت تكافؤ الفرص وفتحت المجال أمام المرأة للوصول إلى مواقع صنع القرار، بما عزز تماسك المجتمع واستقراره. وفي هذا السياق شكل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم حفظها الله رافعة مؤسسية ضامنة لاستدامة هذا التمكين وربطه بالأثر والنتائج. والتجربة البحرينية اليوم تؤكد ذلك بوضوح، فالمرأة ليست حاضرة في البرلمان حضوراً شكلياً، بل تتولى أدواراً قيادية وتشارك في صياغة التشريعات وتسهم بفاعلية في الرقابة وصنع السياسات العامة. وفي الاقتصاد نراها في مواقع القيادة وريادة الأعمال والمبادرات الابتكارية، بما يعكس انتقالاً حقيقياً من المشاركة إلى التأثير. السيدات والسادة، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه منطقتنا، يصبح تمكين المرأة أحد مفاتيح التعامل الذكي مع هذه التحولات. فالمرأة ليست مجرد رقم في سوق العمل، بل هي رافعة للتنمية وصانعة للاستقرار وشريك أساسي في الابتكار. ومن هنا يبرز دورنا كبرلمانيين. هل في مجال للاختصار من فضلك، لأنه ضل عنا متحدثين اثنين وبعدين المتحدثون الباقون بدهم يتحدثوا بالجلسة الثانية، لأنه منظمي المؤتمر بيقولوا لي لازم نخلص. شكراً. إن شاء الله. كيف ننسق تشريعياً بين دول الخليج ودول البحر المتوسط لتبادل تجاربنا؟ إن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتفاً برلمانياً إقليمياً أكثر عمقاً وجرأة لتوحيد الرؤى حول سياسات تمكين المرأة وربطها مباشرة بالتنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي. وأرى أن هذا المنتدى يشكل مساحة مثالية لطرح هذه الأسئلة بصدق والبحث معاً عن إجابات قابلة للتنفيذ. شكراً لكم. شكراً، يعطيك العافية. We have 2 more speakers before lunch, and we have a long list of other interventions that we cannot accommodate in this session, so they will have to carry to the next session. The last 2 speakers before we go to lunch is Ipachi. Someone here? No? No? Okay. The last speaker is the UAE Children's Parliament, representative of the UAE Children's Parliament. No? Okay. Right here. تفضل. فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أتحدث إليكم اليوم بصفتي كرئيس البرلمان الإماراتي للطفل، ممثلاً لجيل نشأ في ظل رؤية وطنية راسخة تؤمن بأن تمكين المرأة ليس مساراً ثانوياً، بل ركيزة أساسية في بناء مجتمعات متماسكة وشاملة، كما يجسد عنوان منتدانا اليوم. لقد أرست دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً متقدماً في تمكين المرأة، ورسخت مساراً واضحاً للنمو والمشاركة الفاعلة. وكما أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات حفظها الله ورعاها أن المرأة ركيزة أساسية في مسيرة البناء وقوة لصناعة المستقبل. فقد تحولت هذه الرؤية إلى تشريعات ومبادرات وسياسات عملية عززت حضور المرأة وصولاً إلى تحقيق التكافؤ للتمثيل البرلماني. ومن خلال تجربتنا في البرلمان الإماراتي للطفل
نجسد قيم التمكين عملياً، حيث تتكافأ الفرص بين أبناء وبنات الوطن، وتبنى الثقة منذ المراحل الأولى. فبناء مجتمعات شاملة يبدأ بزرع الثقة في الطفولة، لتتحول في الغد إلى إنجاز ومشاركة وقيادة تصنع الفرق. وفي الختام نؤكد أن الثقة التي نمنحها اليوم للمرأة تتحول غد إلى قوة يصنع القرار ويصون الاستقرار وترسخ مسيرة التنمية المستدامة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكرك على كلمتك وعلى الالتزام في الوقت. شكرا لك. يمكن قبل ما ننتقل للغداء رح يكون في family photo. There's going to be a family photo before lunch for everyone who's here. But before we close, I would like to not leave things unanswered. So we will answer the question on the quotas, and then we can take the family photo and then head to lunch. With your Honourable Gani, would you like to take? Yes, yeah, thank you so much. Just a couple of things very quickly. Very grateful for the representative of the UAE Children's Parliament. Thank you so much for your contribution. Agree with Bahrain, the influence of women is beyond socio, it's also economic. Agreed with Romania, we need a mentoring program. And the representative from Georgia on Unite, talking about science-based evidence dealing with health policy, which is absolutely key. If I go back to the question from the IPU President, the reason why I spoke about quotas is thus. When I was the Minister for Industry across the whole of the United Kingdom, and there was a challenge in most sectors where there were very few women in that sector, 2-3%. The problem wasn't that women weren't being recruited, the problem was that women weren't coming forward to be recruited. When they were recruited, they weren't retained. Why were they leaving? And then why were they not being promoted? A quota wasn't going to change them coming forward to being recruited. The issue there was within the recruitment panel itself and the lack of understanding in a business what special requirements are needed for women to keep them in that sector going forward. So a quota would not have dealt with the automotive, the aviation, the maritime, or the steel sector. It was a broader problem than that. When it comes to politics, I firmly believe that having 100% women in an institution will not lead to greater decision making if those 100 women have the same experience and the same objective. For me, it's not about gender representation, it's about the authenticity of the different experiences that women can bring to the fore. I would hate it if every position that I have held in government and now as Deputy Speaker was seen as an easy win, easier than a man being able to get that job. I've had to compete with men equally, which gives me equal, or I would argue even greater authority in the job that I do. The other challenge I have with quotas is when women come forward into a quota system, they have to defer themselves to the men making that decision to employ them or not. I want women taking up positions of power who are unfettered by anyone that may have authority over them and have absolute freedom to make decisions that may or may not be popular. That is the reason why I have issues with quotas. But I accept your point. When you're dealing with a very low base, you may need to come with a different perspective. But my challenge is the same. We not only need more women in positions of power, but coming forward. And that means dealing with everything else that everyone has spoken about. Access to healthcare, access to maternal health, access to finance, access to tertiary education, and the freedom to make the choice that you want to leave home and pursue a career in the professional sense or in the political sense. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. We conclude this session, and as I said, the remaining interventions will be discussed in the next session. May I call everyone for a group photo, please, before we go to lunch? Thank you.
أصحاب المعالي والسعادة، أرجو التوجه إلى مأدبة الغداء وشكراً. Dear Excellencies, please proceed to the lunch. Thank you so much.
check, check, test 1, 1, 2, hey, check, 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 check 1, check, check 1, 2, check, 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 check 1, check, check, check 1, 2, 2, hey. Hello?
Test 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3.
Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Mic check 1, 2, 3. Mic check 1, 2, 3. Mic check 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Mic check 1, 2, 3. Mic check 1, 2, 3. Mic check 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Mic check. Mic check 1, 2, 3. സെയിം ലാംഗ്വേജ് അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം പിന്നെ ടെസ്റ്റിംഗ് 1, 2, 3 മൈക്ക് ചെക്ക് 1, 2, 3 മൈക്ക് ചെക്ക് 1, 2, 3 ടെസ്റ്റിംഗ് 1, 2, 3 ടെസ്റ്റിംഗ് 1, 2, 3 മൈക്ക് ചെക്ക് 1, 2, 3 ടെസ്റ്റിംഗ് 1, 2, 3 ടെസ്റ്റിംഗ് 1, 2, 3 മൈക്ക് ചെക്ക് 1, 2, 3 ടെസ്റ്റിംഗ് 1, 2, 3 മൈക്ക് ചെക്ക് സൗണ്ട് ചെക്ക് 1, 2, 3 mic check 1, 2, 3 mic check testing 1, 2, 3 mic check 1, 2, 3 testing 1, 2, 3 mic check sound check 1, 2, 3 1, 2, 3 4 5 6 7 8 mic check 1, 2, 3
Ladies and gentlemen, please take your places. We will start very soon. Thank you. سيدات والسادة، الرجاء أخذ مقاعدكم، سنبدأ بعد قليل، وشكرا. كم مدة المداخلات؟ كم مدة المداخلات؟ أوكي. وينها؟ أوكي. السيدات والسادة، يسعدني أن أدير هذه الجلسة التي تتناول 3 محاور مترابطة تشكل ركائز أساسية لبناء مجتمعات أكثر شمولاً وانصافاً وقدرة على الصمود، وهي التعليم، الصحة، والاستدامة البيئية، ودور النساء المحوري في كل منها. ورغم التقدم الذي تحقق عالمياً في إتاحة التعليم للفتيات والنساء، لا تزال التحديات قائمة. فبحسب منظمة اليونيسف لا تزال 122 مليون فتاة محرومة من التعليم حتى اليوم، وهو رقم يذكرنا بوضوح بأن مسيرة تحقيق التعليم للجميع لم تكتمل بعد. فالتعليم ليس حقاً أساسياً فحسب، بل هو أساس للتنمية الاقتصادية والتحول الاجتماعي. كذلك فإن تمكين النساء والفتيات من الوصول إلى رعاية صحية شاملة ومراعية للنوع الاجتماعي أمر أساسي لضمان تكافؤ الفرص منذ المراحل الأولى من الحياة، ويشمل ذلك خدمات الرعاية الصحية والنظافة والحماية من جميع أشكال العنف. السيدات والسادة، تناقش هذه الجلسة الاستدامة البيئية والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، فالنساء والفتيات يتحملن العبء الأكبر من آثارها لا سيما في المجتمعات الهشة. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 80% من النازحين بسبب تغير المناخ والكوارث الطبيعية هم من النساء والفتيات، إضافة إلى ما يرافق ذلك من ضغوط تؤدي إلى تفاقم العنف ضدهن. وفي هذا السياق يبرز الدور المحوري للبرلمانيين بوصفهم مشرعين وقادة رأي عام، تقع على عاتقهم مسؤولية صياغة سياسات مراعية للنوع الاجتماعي وتخصيص الموارد بكفاءة والدفاع عن إصلاحات شاملة. كما يتحملون مسؤولية استخدام أصواتهم في المحافل الإقليمية والدولية للدعوة إلى عمل دولي منسق. السيدات والسادة، قبل أن أعطي الكلمة لسعادة المتحدثة الأولى، أود أن أذكركم بأن المغادرة من الفنادق ستكون في تمام الساعة 6 للقدوم إلى المجلس وحضور حفل العشاء الرسمي الذي يقيمه معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي احتفاءً بوجودكم بيننا اليوم. والآن يسعدني أن أعطي الكلمة لسعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تفضلي سعادتك. شكراً سعادتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب السعادة الحضور الكريم، يشرفني أن أكون معكم اليوم في هذه الجلسة الهامة ضمن منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط،
والذي ينعقد تحت عنوان تمكين المرأة من أجل مجتمعات متماسكة وشاملة من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط. هذا المبدأ حقيقة الذي ينسجم بعمق مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يسعدني أن أتحدث معكم حول أهمية دعم المرأة في مجالات التعليم والصحة والاستدامة البيئية، باعتبارها مجالات مترابطة تمثل ركائز أساسية لبناء مجتمعات قوية مستقرة وقادرة على مواكبة التحديات المتسارعة. إن تمكين المرأة ليس خياراً فقط أو مسألة مرتبطة بظروف محلية أو مرحلية، بل هو ضرورة تنموية واستراتيجية تتطلب وضع رؤية واضحة وتفعيل سياسات تضمن توفير الفرص العادلة للنساء والفتيات بما يمنحهن المساحة الكاملة للمشاركة والإسهام وصناعة الأثر. فتعزيز وصول النساء والفتيات إلى التعليم والرعاية الصحية والعدالة البيئية ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو استثمار حقيقي ومباشر في مستقبل المجتمعات واستدامتها، وذلك لأن المرأة عندما تتوفر لها بيئة داعمة وآمنة تصبح أكثر قدرة على الابتكار والإنتاج والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وعندما تتمتع نسائنا وفتياتنا بالصحة والتعليم والحياة We have to wait till the translation maybe. Sorry for that. English work. بس نجرب إذا الترجمة شغالة. English work from the beginning. No problem with English. تجربة مرة ثانية لأجل التأكد أن الترجمة شغالة. نعم سعادتك، الترجمة جربناها شغال، بس هي كانت. شو المشكلة عند سعادة توليا؟ الكل يسمع الترجمة بالإنجليزي؟ Everyone hears the English translation? Maybe the issue only with the device for Her Excellency Tulia. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أكون معكم اليوم في هذه الجلسة المهمة ضمن منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي ينعقد تحت عنوان تمكين المرأة من أجل مجتمعات متماسكة وشاملة من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط. هذا المبدأ حقيقة الذي ينسجم بعمق مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يسعدني أن أتحدث إليكم حول أهمية دعم المرأة في مجالات التعليم والصحة والاستدامة البيئية، باعتبارها مجالات مترابطة تمثل ركائز أساسية لبناء مجتمعات قوية مستقرة وقادرة على مواكبة التحديات المتسارعة. إن تمكين المرأة اليوم ليس خياراً أو مسألة مرتبطة بظروف مرحلية فقط،
بل هو ضرورة تنموية استراتيجية تتطلب رؤية واضحة ووضع سياسات فاعلة تضمن توفير الفرص العادلة لنسائنا وفتياتنا وتمنحهن المساحة الكاملة للمشاركة والإسهام وصناعة الأثر. فتعزيز وصول النساء والفتيات إلى التعليم والرعاية الصحية والعدالة البيئية ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو حقيقة استثمار مباشر في مستقبل المجتمعات واستدامتها، وذلك لأن المرأة عندما تتوفر لها بيئة داعمة وآمنة تصبح أكثر قدرة على الابتكار والإنتاج والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، لأنها عندما تتمتع بالصحة والتعليم والحياة في بيئة آمنة ومستقرة تمتلك القدرة على إحداث تغيير جذري في مجتمعاتها. يسلط موضوع جلستنا اليوم على هذه المجالات المترابطة التي تشكل الركائز الأساسية لكل مجتمع. على امتداد تاريخ دولة الإمارات كانت المرأة شريكاً أساسياً في بناء الوطن، وقدمت إسهامات كبيرة في المجالات الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية وأيضاً البيئية. وقد ناصر والدنا المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، وما تزال قيادتنا ولله الحمد متمسكة بهذا النهج. واليوم تعد المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في صنع القرار، سواء على المستوى الأسرة، المجتمع وأيضاً الاقتصاد، ويتجلى ذلك في أدوارها المؤثرة في مجالات التعليم والعمل والتمثيل السياسي وتولي المناصب القيادية. أما في مجال العمل المناخي والبيئة فنجد المرأة تتصدر الصفوف الأولى، وأننا نفخر اليوم بما تحققه القيادات النسائية الإماراتية من حضور فاعل في مجالات الاستدامة والعمل المناخي، وبما تقدمه من إسهامات وطنية ودولية. وأبرز مثال على ذلك سمو الشيخة شمة بنت سلطان بن خليفة آل نهيان ودورها في إثراء الحوار العالمي حول قضايا المناخ ودعم تحقيق الأهداف البيئية والتنموية. كما نعتز اليوم بالدور الذي تقوم به معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، إلى جانب العديد من النماذج النسائية الملهمة التي تمثل وجهاً مشرفاً لدولة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية. حقيقة هذه الشخصيات المرموقة تؤدي دوراً محورياً في قيادة مبادرات عالمية تسهم في الاستدامة والعمل المناخي، اللذان يعتبران اليوم من أبرز الملفات المرتبطة بشكل مباشر بأمن المجتمعات ومستقبلها. ولا يمكن التعامل مع هذه القضايا بمعزل عن دور المرأة، لأن المرأة اليوم ليست طرفاً ثانوياً في هذا المجال، بل هي شريك أساسي في صياغة الحلول، قيادة المبادرات، نشر الوعي البيئي، وتعزيز أنماط الحياة المستدامة سواء داخل الأسرة أو في المجتمع بشكل عام، وذلك ضماناً لتحقيق نتائج ملموسة وأكثر استدامة. كما تتصدر قياداتنا النسائية جهود التعاون وبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص بجانب دورها في الأوساط الأكاديمية، ويشكلنا اليوم مصدر إلهام للمرأة الإماراتية للانخراط في مسيرة العمل المناخي. ومن المبادرات الوطنية ذات الأثر البالغ والتي نعتز ونفتخر بها اليوم جائزة زايد للاستدامة التي تم إطلاقها منذ عام 2008، وأيضاً مبادرة وايزر التي أسستها مصدر منذ العام 2015، ولها عدد من الأهداف. أولها إلهام وتمكين النساء والفتيات ليصبحن قادة المستقبل في مجال الاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة. كما أيضاً من أهدافها دعم مشاركة المرأة في التحول نحو مستقبل مستدام وشامل، وإتاحة فرص التدريب، وأيضاً التواصل مع الخبراء العالميين في مجال الاستدامة البيئية، ومعالجة الفجوات بين الجنسين في قطاعات حيوية مثل قطاع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. إن ما ذكرته هو فقط مجرد لمحة عن القوة الهائلة التي تمتلكها المرأة في دولة الإمارات في تحفيز الطموحات وقيادة التغيير الحقيقي والفاعل في أكثر المجالات حيوية وتأثيراً. إن هذه النماذج والمبادرات تؤكد حقيقة واضحة، إن تمكين المرأة ليس هدفاً بحد ذاته، بل هي وسيلة لبناء مجتمعات أكثر قوة وتماسكاً وأكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة. يجب أن نواصل تمكين المزيد من النساء والفتيات ليتولين قيادة أجندة العمل المناخي بحزم وثقة وبجرأة تدفع حدود الممكن وبابتكار يرسم ملامح طريقنا للمستقبل.
وذلك لأن مستقبلنا المشترك من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط مرهون بقدرتنا على بناء الشراكات وتعزيز التعاون وضمان أن تكون المرأة شريكاً فاعلاً في قيادة التغيير وصناعة المستقبل. وعلينا أن نضمن أنه في كل مجتمع حول العالم تتاح للنساء والفتيات الفرصة لقيادة التغيير والمساهمة في صناعة مستقبل إيجابي للمناخ يحقق الخير للجميع. وفي الختام نجدد التزامنا بدعم تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع التأثير، لأن تمكينها هو تمكين لمجتمعاتنا ومستقبلنا. شكرا لكم على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سعادة المهندسة علي عبد الرحيم الحمودي على هذا الإسهام القيم. ولا شك أن المرأة عندما تكون ممكنة فهي قادرة على المساهمة في التنمية، ومن ناحية أخرى إن كانت أيضا ممكنة فهي تستطيع أن تواجه أي تحديات قد تنتج عن التغير المناخي. وطبعا المرأة هي دائما ركيزة أساسية في حفظ أمن المجتمعات. شكرا مرة أخرى المهندسة. والآن ستقدم سعادة النائبة توبا تورغوت من جمهورية تركيا، نائبة رئيس منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، عرضاً حول مشاركتها وإسهاماتها في جلسات الاستماع البرلمانية لشراكة مجموعة العشرين ومجموعة السبع المعنية بالصحة والتنمية، مع تركيز خاص على دعم الصحة النفسية للفتيات والنساء في سياقات النزاعات. توبا. Thank you. بويرن. Madam President, distinguished colleagues, esteemed participants, at the outset, I would like to express my profound gratitude to the Parliamentary Assembly of the Mediterranean for bringing us together to deliberate on such a critical issue at a time when inequalities are deepening worldwide. I also extend my sincere appreciation to the Federal National Council of the United Arab Emirates for their gracious hospitality, and to the President of the Women Parliamentary Forum, my dear sister, Mariam bin Tenaya. In today's world, the development and prosperity of societies necessitate the active participation of women in every sphere of social life, particularly in education and health. Steps taken in line with the principle of leaving no one behind are critical for sustainable development. Many human rights instruments, particularly those adopted by the United Nations, such as the International Covenants and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, derive their essence from this very principle. For the realization of this principle, women's equal and high-quality access to rights, to the education and health is indispensable. We must bear in mind that educated and healthy women are fundamental agents of development, building more resilient societies, stronger economies, and more peaceful futures. However, as we pursue this principle and vision, there are painful realities that cannot be ignored. In certain regions of the world, particularly in Gaza, women and children are forced to endure unimaginable suffering, deprivation, and inhumane conditions. Regrettably, they are living in circumstances that stand in stark contrast to these ideals. In the Palestinian territories, children and young girls are growing up in the shadow of war, hunger, and violence instead of attending school. Women are struggling to survive without the protection of fundamental rights and access to essential healthcare services. Women and children constitute approximately 50% of the casualties in Gaza. We must take action to give voice to Palestinian women and children and to remind the world of this harsh reality. Due to collapse of the healthcare system in Gaza, thousands of women are forced to undergo cesarean section and emergency surgeries without proper sterilization and anesthesia or pain relief. Although the attacks in Gaza may have largely ceased, Gazans' access to the most basic food and water continues to be obstructed. This situation is not merely a humanitarian crisis, it is also a test of our collective conscience.
Moreover, the ongoing conflicts in Ukraine, Yemen, Sudan, and Syria are generating severe humanitarian consequences for women and children. While wars result in mass displacement, hunger, and limited access to healthcare services, women are confronted with violence and increasing caregiving burdens. As members of PAM, we must fulfill our responsibilities to halt hunger, disease, and other war crimes, as well as crimes against humanity inflicted upon civilians. Otherwise, the importance we attach to parliamentary diplomacy and the role we attribute to it would regrettably lose their meaning. Distinguished guests, women among the most influential actors in addressing challenges in the Mediterranean Gulf regions play a key role in ensuring household welfare, combating environmental challenges, and managing natural resources, particularly in rural areas, due to their local knowledge and strong community ties. Guided by this awareness, Turkey continues to implement the strategy document, an action plan for the empowerment of women 2024 to 2028 under the 11th Development Plan, which establishes a comprehensive and participatory policy framework for advancing women's empowerment. Furthermore, we aim to ensure that women live free from all forms of violence and discrimination, while increasing their representation and participation across all sectors and at all levels. Within the action plan, we have identified 5 fundamental policy pillars: education, health, economy, leadership and decision-making, and environment and climate change. Under the education axis, we aim to ensure full and equal access to education and the active participation of women and girls at all levels, including lifelong learning. Under the health axis, we are working in cooperation with all stakeholders to provide comprehensive and holistic healthcare services that address all age groups and the diverse needs of women and girls. As part of our efforts to promote equality between women and men, we have adopted a range of measures to ensure the effective implementation of the action plan at both the central and local levels, in accordance with the presidential circular on the empowerment of women issued in March 2025. In this context, significant progress has been made over the past 2 decades in schooling and literacy rates, which are among the most important indicators of women's education. Furthermore, through our efforts to promote women entrepreneurship and strengthening women cooperatives, the share of women entrepreneurs in our country increased from 13% in 2002 to 18% in 2024. Excuse me. Moreover, we are implementing the project on researching in excuse me. Moreover, we are implementing the project on researching the effects of climate change on women, which serves as a foundation for developing climate policies sensitive to gender equality. Our obligations in this field are grounded not merely in declaration of goodwill, but in clear and binding international instruments. Additionally, the Zero Waste Initiative, one of Turkey's pioneering programs launched under leadership of the First Lady of Turkey, Her Excellency Mrs. Emine Erdoğan, has transformed the consumption, reuse, and recycling habits of children and society at large. In this process, women have played a leading role in the recovery of millions of tons of waste. Esteemed participants, as I conclude my remarks, I would like to reiterate that sustainable development cannot be achieved without the active participation of women in every sphere of society. The empowerment of women in the fields of education, health, and environmental leadership is not merely an ethical choice, but a political imperative for us all.
As Turkey, we are always ready to share our experiences and to learn from the experiences of others. I reaffirm our commitment to continue all necessary efforts and cooperation to build a safe, just, and inclusive world in which women and children are empowered. I thank you for your kind attention. Thank you, Your Excellency Tuba Turgut, for your information. نشكر سعادة النائبة توبا، والشكر موصول لجميع المتحدثين. وقبل أن نبدأ في فتح باب المداخلات من الحضور الكريم، بس حابين أن نذكركم بمدة المداخلة أن لا تتجاوز دقيقتين. شاكرين لكم. نبدأ المداخلة بسعادة حمد السليطي، النائب لرئيس مجلس الشورى القطري. تفضلي سعادة. شكرا سعادة الرئيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله مساءكم بكل خير. أشكر المتحدثات من على المنصة على هذا العرض، بما لا شك فيه أن العناصر الثلاثة الصحة والتعليم والبيئة عناصر مهمة ومرتكزات أساسية لتحقيق الأهداف الأساسية وأيضا أهداف التنمية المستدامة، وأيضا لبناء مجتمع فاعل تسهم وتؤثر فيه المرأة بشكل مباشر وبصورة كبيرة. أولت دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدى اهتماما بالغا بالتنمية البشرية انطلاقا من رؤيتها الوطنية وأيضا استراتيجياتها التنموية الثلاث الأولى والثانية والثالثة التي تعمل الآن الدولة على تطبيقها، والوزارات والجهات ركزت فيها طبعا على التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية. ففي مجال التعليم أثبتت المرأة حضورا كبيرا، تفوق نسبة الطالبات في التعليم العام والتعليم الجامعي نسبة البنين، حيث بلغت نسبتهم في جامعة قطر ما يقارب 65% من إجمالي الطلبة الملتحقين، وتشكل النسبة طبعا الغالبية في العديد من التخصصات العلمية والمهنية بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وأيضا تم تطوير المناهج التعليمية بحيث تراعي التغيرات الرقمية الحديثة مع التركيز على إدماج مفاهيم الأمن السيبراني والمهارات الحياتية وأيضا المهارات الوظيفية المستقبلية، فضلا عن المبادرات التي قامت بها صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر حرم سمو الأمير الوالد في العديد من المناطق في العالم من أجل توفير فرص تعليم فاعلة للفتيات. أما في المجال الصحي فقد وضعت دولة قطر تمكين المرأة صحيا في صلب سياساتها العامة من خلال استراتيجيات صحية وطنية شمولية مع مراعاة خصوصيات المرأة واحتياجاتها، كما أنشأت المراكز الصحية المنتشرة في جميع مناطق الدولة والمستشفيات المتخصصة، أضف إلى ذلك المراكز المعنية بحماية المرأة والتأهيل الاجتماعي، والتي تقدم خدمات متكاملة في الرعاية والإيواء والدعم النفسي والاجتماعي للنساء المعنفات والأطفال، بالإضافة إلى إطلاق برامج الفحص الطبي المبكر وتوفير خدمات استشارية عبر خطوط اتصال ساخنة تعزز من وصول المرأة إلى الخدمات الصحية. فيما يتعلق بالاستدامة البيئية فإن الاستدامة تمثل أحد الركائز الأساسية كما ذكرت لرؤية قطر، وتعمل الدولة على دمج مبادئ الاستدامة البيئية ضمن سياساتها، وقد شهدت دولة قطر مبادرات بارزة في هذا المجال، من أبرزها مشاركة المرأة في فعاليات أسبوع قطر للاستدامة والذي شهد أكثر من 500 فعالية في عام 2025. أيضا تضمنت هذه أنشطة التوعية البيئية وورش عمل والتدوير والزراعة الحضرية وتنظيف الشواطئ وغيرها من الأمور. إن دعم المرأة في مجال التعليم طبعا والصحة والبيئة ليس ترفا اجتماعيا، بل هو شرط أساسي لتحقيق العدالة والتنمية والاستقرار. ومن هذا المنطلق يؤكد مجلس الشورى القطري التزامه التام بمواصلة دعم التشريعات والسياسات التي تعزز هذا التمكين من خلال دوره التشريعي والرقابي ومشاركته الفاعلة في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. وختاماً، ونحن هنا كمنتدى للنساء والبرلمانيات نناقش قضايا تخص المرأة في برلمان البحر الأبيض المتوسط، وهناك أخواتنا وبناتنا في غزة تعانين من الاعتداءات والانتهاكات من إسرائيل، وهذا يتطلب منا وقفة جادة وفعلية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والأدوية وإعادة الإعمار
والإسهام في توفير الحقوق الأساسية التي نطالب بها كما هو الحق في التعليم والصحة وحياة كريمة وغيرها. وشكرا. شكرا. المداخلة التالية هي لسعادة آمنة العديدي من دولة الإمارات العربية المتحدة. تفضل يا سعادة. سعادة مريم بن ثني رئيسة منتدى النساء البرلمانيات لدى برلمان البحر الأبيض المتوسط. أصحاب المعالي والسعادة، يسعدني أن أشارككم أعمال هذا المنتدى الذي يمثل منصة قيمة لتبادل الخبرات التشريعية التي تعزز حضور المرأة البرلمانية في خدمة مجتمعاتنا كافة. السيدات والسادة، تؤكد دولة الإمارات التزامها بدعم تعليم المرأة عالمياً وإقليمياً، حيث تعهدت دولة الإمارات بدعم تعليم النساء والفتيات حول العالم من خلال صندوق الأمم المتحدة، وذلك عن طريق المساهمة بقيمة 367 مليون درهم. أما محلياً، ووفق أحدث الإحصاءات لعام 2025، تشكل النساء 70% من خريجي الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تمثل 56% من خريجات تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وقد بلغت نسبة الطالبات 31% في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، مما يعد مؤشر واضح على تمكين المرأة في ميادين التعليم الحديث. وفيما يتعلق بالتعليم والذكاء الاصطناعي، تولي دولة الإمارات اهتماماً بالغاً بتمكين المرأة عبر منظومة تعليمية متقدمة تعتمد دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج الوطنية وتدريب الكوادر التعليمية لذلك، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المستقبلي. وقد أصبحت الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث بلغت نسبة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل الدولة 97%، وهي من الأعلى عالمياً، مع تجاوز عدد المبرمجين بما يقدر 450 ألف مبرمج، ما يعكس بيئة ديناميكية لإعداد جيل قادر على الابتكار والإبداع. وفي الختام، أجدد تقديري لجهود برلمان البحر الأبيض المتوسط في تنظيم هذا المنتدى، وآمل أن تكون مخرجاته نقطة انطلاق لعمل تشاركي فاعل يعزز من دور النساء البرلمانيات. ونرحب بكم جميعاً مرة أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة. شكراً. شكراً سعادتك. الكلمة التالية هي لسعادة ريجانا دورفزيفيتش. I hope I pronounced it correctly. من البوسنة. Thank you and congratulations. It's like Rihanna. It's Rihanna, but you pronounced it well. Thank you. Dear colleagues, ladies and gentlemen, it's a great honor and pleasure to greet you all on the behalf of the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina, and also on my own behalf. Even in the 21st century, women are still asked to climb higher walls, cross tougher bridges, and pay a higher price for ambition. The barriers may look different than they did 100 years ago, but make no mistake, they are still here. Some we can see, others are invisible, but all of them are very real. One of the clearest struggles is the exhausting attempt to balance between professional life with private life. And let's be honest, that burden still falls mostly on women. Too often, success at work comes at the cost of peace at home. But the deeper obstacles are the ones we don't always see. Ingrained social structures, unconscious prejudice, and a lack of systematic support. Just look at the numbers. Who leads the political parties?
who sits in the highest offices of government, who runs the most powerful companies, mostly men, and who's left waiting at the door, too often women. Even leadership itself is branded as male. Decisiveness, strength, authority, these are assumed to belong to men. Women, meanwhile, are expected to prove them again and again. Even where quotas exist in my country, even where equality is written into law, women face the daily grind of skepticism, discrimination, or silent resistance. How long we will call this progress? And when it comes to economic empowerment, the message is simple. Education is the foundation, but reinvention is our future. We are entering an era where millions of women will need to learn new skills, to reskill, to reinvent themselves again and again. Lifelong learning is no longer the exception, it's the rule. This is why we have to invest not just in education, but in access. Access to training, access to resources, and access to opportunity. So let's share our experiences. Which policies and structural reforms are most effective in advancing women's economic participation and political leadership? How can we actually effectively foster women's empowerment in both the economic and political spheres? Thank you for your attention. شكرا سعادة ريحانة. الآن نعطي الكلمة لسعادة جيمس السريني من سان مارينو. No? Okay. ننتقل بالكلمة إلى سعادة إن شاء الله أنطقها صحيح اللي هي هوانا أو جوانا ترانشوفيزفا from North Macedonia. Jovana Trenčevska from North Macedonia. Thank you. Dear colleagues, dear participants, my intervention will be in the first session. As a contribution of this session, I would like to share some data from my country about the participation of women in economic and political spheres. When women work, the economy grows. When women lead, governments are better and fair. And women empowerment is not only about fairness, it is essential for economic growth and a strong democracy. In North Macedonia, women contribute a lot to our communities, but there are still many differences between men and women. Economically, women are still underrepresented. In North Macedonia, women are still less active in the labor market than men. In 2024, only 49.5% of women were employed, compared to a higher rate for men, resulting in the gender employment gap of 16.5%. The participation rate of women in the workforce was 55.7%, while for men it was 76.2%. Women also earn less than men. On average, they earn almost 10% less, and the gap can be bigger when you look at education and experience. Unpaid work at home is a big problem. Women spend 3 times more hours on housework than men. In politics, we have made some progress. We are a leader in the region in women's representation in the parliament. Our laws say that at least 40% of candidates must be women. In 2024, women held 39.2% of parliamentary seats. This is good, but our future goal is 50-50. However,
Women are still unrepresented in top position. Only 13% of ministers are women, and out of 81 mayors, only 4 are women. This shows that women's voices are still often ignored in decision-making. Problems like discrimination, lack of support, and harassment stop many women from fully participating. Thank you. شكرا سعادتكم لهذه الكلمة. ننتقل الآن إلى سعادة إيليني فاستينا من اليونان. Distinguished representatives of governments and international organizations, Mrs. President of PAM Women Parliamentary Forum, dear colleagues, first of all, I would like to strongly express as a person and as a Greek parliamentarian that I stand in solidarity with the courageous women in Iran who have taken to the streets to protest, triggered by economic crisis, political repression, and their ongoing human rights. I would also like to begin my speech by honoring the memory of the 5 women who tragically lost their lives while working in a factory in Greece, burned alive during their working hours. Their deaths are a painful reminder that even today, too many women are forced to work under unsafe conditions. This tragedy exposes the urgent that needed for strong labor protection and effective state supervision. No woman should ever take risk of their life simply to earn living. Dear colleagues, gender equality is not only a moral obligation, it is a need for democracy and sustainable development. Societies that invest in equality are stronger and more innovative. Economic empowerment of women is central to this vision. Equal access to employment, entrepreneurship, decent working conditions, and financial resources is essential. However, pay gaps, limited access to leadership positions, and persistent stereotypes continue to restrict women's potential. For us, in the social democratic tradition, economic independence is inseparable from social justice and dignity. Women's participation in political life is vital. Women bring valuable representatives and experiences that enrich public policies and improve governance. To overcome these challenges, we need strong public policies and coordinated actions. Education, lifelong learning and skills development must be at the heart of our efforts. In Greece, the principles of equality and social solidarity remain central to our political agenda. Our priority, in line with the values of the Hellenic socialist movement, is a strong social state that protects citizens and guarantees equal opportunities for all. In conclusion, I would like to emphasize that diversity goes beyond gender. By promoting equality, inclusion, and social justice, we are building more democratic, fair, and cohesive societies. Empowering women economically and politically is not simply a policy choice. It is an investment in our collective future. It strengthens democracy, supports families and communities, and promotes sustainable development. Let us work together to ensure that equality and justice are not just principles on papers, but lived realities for every woman and every citizen. Thank you all. شكرا سعادتكم على المداخلة. ننتقل الآن إلى مداخلة سعادة، أتمنى أن أكون أنطق الكلمة صحيح، اللي هي الياهر سيدي المختار من البرلمان العربي. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. أصحاب المعالي والسعادة، السادة والسيدات، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يطيب لي بداية أن أجدد الشكر باسم البرلمان العربي لكل من برلمان البحر الأبيض المتوسط والمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيم هذا المنتدى. والحقيقة أن تمكين المرأة لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن تهيئة بيئية تعليمية وصحية سليمة تراعي خصوصياتها
وتعزز من دورها الفاعل في حماية البيئة واستدامة الموارد. ففي مجال التعليم نحتاج إلى سياسات تعليمية عادلة تراعي النوع الاجتماعي وتكافح التسرب المدرسي خاصة في المناطق الريفية والهشة، وتدعم مشاركة المرأة في التخصصات العلمية والتكنولوجية، إضافة إلى ربط التعليم بسوق العمل ودعم برامج محو الأمية للنساء خارج المنظومة التعليمية الرسمية. وفي مجال الصحة نحتاج إلى سياسات صحية تراعي خصوصية المرأة وتنوع أدوارها كأم وعاملة وربة أسرة وقائدة، والانتقال من نموذج الرعاية التقليدية إلى نموذج الصحة الشاملة والوقائية. أما فيما يتعلق بالاستدامة البيئية فإن تمكين المرأة وتثقيفها بيئياً وإشراكها في السياسات البيئية ليس فقط واجباً تنموياً بل ضرورة لضمان إدارة مستدامة وعادلة للموارد ومواجهة فعالة للمشاكل تغير المناخ والتصحر والتلوث. الحضور الكريم، لقد أولى البرلمان العربي أهمية كبيرة لهذه القضية، مؤكداً أن دعم المرأة العربية في مجالات التعليم والصحة والاستدامة البيئية سيظل على رأس أولوياته، وذلك في إطار جهوده التي تهدف إلى تمكين المرأة العربية في كافة المجالات. وفي مستوى الدول العربية أشير بشكل عاجل إلى جهود بلدي الحبيب الجمهورية الإسلامية الموريتانية لمساندة المرأة في مجالات التعليم والصحة تحت قيادة صاحب الفخامة الرئيس محمد الشيخ القزواني، ولعل آخرها مصادقة الجمعية الوطنية الموريتانية في يوليو 2025 على 3 مشاريع قوانين تمويل البنية التحتية الكهربائية وتمكين المرأة عبر تحسين فرص وصولها لخدمات الرعاية الصحية والتعليمية منخفضة التكلفة، ومكافحة التسرب الفتيات من التعليم، وتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة عبر دعم المشاريع المساندة لها، من ضمنها مشروع تمكين المرأة والعائد الديمقراطي في إفريقيا جنوب الصحراء. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم على هذه المداخلة. ننتقل الآن إلى مداخلة سعادة زوها بوهانيتش لالوفيتش من مونتينيغرو. Thank you. Poštovane koleginice i kolege, uvaženi parlamentarci, dame i gospodo, dozvolite mi prije svega da se zahvalim našim domaćinima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Parlamentarnoj skupštini Mediterana na izvrsnoj organizaciji ovog važnog skupa. PAM nastavlja da pruža jedinstvenu parlamentarnu platformu na kojoj se dijalog, poverenje i saradnja pretvaraju u konkretne doprinose miru, stabilnosti i održivom razvoju širom mediteranskog regiona. Obraćam vam se danas kao poslanica, ali i kao bivša direktorica najveće i najstarije obrazovne ustanove u Crnoj Gori. Ove dvije uloge duboko su oblikovale moje razumijevanje koliko su obrazovanje, zdravstvena zaštita i održivi razvoj međusobno povezani sa društvenom kohezijom i dugoročnom stabilnošću. Iz te perspektive, ulaganje u žene u ovim sektorima nije samo pitanje jednakosti, već strateški izbor koji jača institucije i društvo u cijelini. Obrazovanje žena ima dokazan multiplikativni efekat. Ono osnažuje pojedince, ali istovremeno jača porodice, zajednice i javne institucije. Brojne studije potvrđuju da viši nivoi obrazovanja žena doprinose smanjenju siromaštva, društvenoj koheziji i demokratskoj otpornosti. Za nas kao parlamentarce ماشي ترجمة. Okay.
لا. Now we can hear English, but when Her Excellency was speaking, we didn't hear anything. Now we can hear you. Can we restart, please? Yes, please. Yes. Thank you. Poštovane koleginice i kolege, uvaženi parlamentarci, dame i gospodo, dozvolite mi prije svega da se zahvalim našim domaćinima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Parlamentarnoj skupštini Mediterana na izvrsnoj organizaciji ovog važnog skupa. PAM nastavlja da pruža jedinstvenu parlamentarnu platformu na kojoj se dijalog, povjerenje i saradnja pretvaraju u konkretne doprinose miru, stabilnosti i održivom razvoju širom mediteranskog regiona. Obraćam vam se kao poslanica, ali i kao bivša direktorica najveće i najstarije obrazovne ustanove u Crnoj Gori. Ove dvije uloge duboko su oblikovale moje razumijevanje koliko su obrazovanje, zdravstvena zaštita i održivi razvoj međusobno povezani sa društvenom kohezijom i dugoročnom stabilnošću. Iz te perspektive, ulaganje u žene u ovim sektorima nije samo pitanje jednakosti, već strateški izbor koji jača institucije i društvo u cijelini. Obrazovanje žena ima dokazan multiplikativni efekat. Ono osnažuje pojedince, ali istovremeno jača porodice, zajednice i javne institucije. Brojne studije potvrđuju da viši nivoi obrazovanja žena doprinose smanjenju siromaštva, društvenoj koheziji i demokratskoj otpornosti. Za nas kao parlamentarce, obezbeđivanje jednakog pristupa kvalitetnom obrazovanju za djevojčice predstavlja ulaganje u informisano građanstvo, kritičko mišljenje i odgovorno učešće u javnom životu. Zdravstvena zaštita je još jedan sektor u kojem žene predstavljaju okosnicu sistema. Širom našeg regiona žene čine većinu zdravstvenih radnika, često radeći u zahtjevnim uslovima i uz ograničen pristup rukovodećim pozicijama. Sa stanovišta javnih politika, osnaživanje žena u zdravstvu kroz kontinuiranu edukaciju i veće učešće u donošenju odluka direktno unapređuje kvalitet usluga i jača institucionalnu otpornost, što je naročito važno u kriznim vremenima. Ekološka održivost, iako se ne razmatra uvijek kroz rodnu perspektivu, sve više se oblikuje kroz liderstvo žena, posebno na lokalnom nivou. Žene često donose praktična, na zajednici zasnovana rješenja za ekološke izazove. U Crnoj Gori, kao i u mnogim državama članicama PAM-a, žene u ruralnim sredinama pokazuju izuzetnu inicijativu u primjeni zelenih praksi i razvoju održivog preduzetništva, doprinoseći istovremeno zaštiti životne sredine i lokalnom ekonomskom razvoju. Kroz istoriju Crne Gore žene su imale ključnu ulogu kao edukatorke, njegovateljice i pokretačice društvenog i kulturnog napretka. Mnoge su rušile stereotipe, promovisale dijalog i oblikovale generacije sposobne da razmišljaju slobodno i odgovorno. Ovo istorijsko nasljeđe snažno je usklađeno sa posvećenošću PAM-a, dijalogu, inkluzivnosti i razvoju usmjerenom ka čovjeku. Danas podrška ženama nije samo društveni prioritet, već je i strateški imperativ za ekonomski razvoj i evropsku integraciju. Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost Crne Gore za period 2025. do 2029. godine naglašava inkluzivnost, prevenciju diskriminacije i jačanje digitalnih vještina. Ovi prioriteti snažno odjekuju sa naporima PAM-a da promoviše stabilnost, dobro upravljanje i saradnju u regionu. Želim istaći da kroz PAM Crna Gora doprinosi regionalnom dijalogu, zajedničkim rješenjima, istovremeno učeći iz iskustava naših partnera. U tom smislu posebno nas raduje što će se 20. jubilarna plenarna sjednica PAM-a održati od 6. do 8. maja, kada Crna Gora također obilježava 20 godina obnove svoje nedržavnosti, što predstavlja značajnu ulogu za dalje jačanje saradnje na zajedničkim prioritetima sa svima vama. Podrška ženama nije isključivo nacionalno pitanje,
To je zajednička odgovornost država, članica PAM-a i partnera. Kroz kontinuirani dijalog, koordinaciju politika i saradnju Crna Gora ostaje pouzdan i konstruktivan partner posvećen rodnoj ravnopravnosti, održivom razvoju i temeljnim vrijednostima koje ujedinjuje PAM porodica. Stoga, ulaganjem u obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i ekološku održivost osnažujemo žene da postanu liderke i nositeljke pozitivnih promjena. Time jačamo naše institucije, naša društva i naš zajednički mediteranski region. Zahvaljujem na pažnji. شكرا سعادتكم على هذه المداخلة. ننتقل الآن إلى مداخلة سعادة صالح مراد من مقدونيا الشمالية. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Počutovani kolegi, kako predstavnik na Republika Makedonija i šef na našата делегация, mi je čest da učestvujem v ova vitalna diskusija. Образованието, здравието и еколошката одржливост се столбови на секое општество што аспирира. إذا تسمح لنا بس لا توجد ترجمة. There is no translation. مداخلة آخر مداخلة. المغرب. راح ناخذ مداخلة من المملكة المغربية ومن ثم نعود إلى مقدونيا الشمالية. سعادتك إذا بس تعرفين باسمك لأن الاسم مش مسجل عندي قبل المداخلة. شكرا. محسن الحياني فدوى من المملكة المغربية. بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفني أن أتدخل في موضوع له أهمية كبرى. فبالنسبة للبلد الذي أنتمي إليه المغرب حقق مكتسبات بالغة الأهمية في مجال دعم النساء وتمكينهن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، وذلك من خلال سياسات عمومية متكاملة تشمل مجالات التعليم والصحة والاستدامة البيئية باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية البشرية والمجالية الشاملة. ففي مجال التعليم جعل المغرب من ولوج الفتيات إلى التعليم أولوية وطنية، حيث تم تعميم التعليم الابتدائي وتقليص نسب الهدر المدرسي في صفوف الفتيات خاصة في الوسط القروي عبر برامج الدعم الاجتماعي من قبيل النقل المدرسي، دور طالبة، توسيع العرض التربوي وإحداث مراكز الفرصة الثانية. وقد مكنت هذه الإجراءات من إعادة إدماج آلاف الفتيات في المسار الدراسي،
كما تم تعزيز تعليم الفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتكوين المهني، بما يفتح أمامهن آفاق أوسع للاندماج الاقتصادي والمجتمعي، حيث تم تسجيل تفوق لافت للتلميذات في الامتحانات الوطنية والمسابقات الدولية. أما في مجال الصحة فقد عملت المملكة على تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية لفائدة النساء، لا سيما فيما يتعلق بالصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل، ودعم الأرامل الحاضنات من خلال تطوير البنيات الصحية وتعميم التغطية الصحية الإجبارية وتعزيز برامج الوقاية التوعية. وقد أسهمت البرامج الصحية الموجهة للحوامل في تقليص وفيات الأمهات بحوالي 38%. وفيما يخص الاستدامة البيئية، يولي المغرب أهمية متزايدة لإدماج النساء في السياسات البيئية والمناخية، باعتبارهن فاعلات أساسيات في حماية الموارد البشرية. العلاقة التاريخية التي تجمع المرأة بالأرض خصوصاً في العالم القروي تؤهلها لتكون فاعلة في إدارة التحول البيئي، فالنساء يسهمن تقليدياً في الزراعة وإدارة الموارد، وبالتالي فهن شركاء طبيعيون في سياسات التنمية المستدامة. ولتحقيق هذه الأهداف تم إطلاق العديد من البرامج التدريبية في مجالات مثل الطاقة المتجددة، الزراعة الإيكولوجية، وتدوير النفايات. هذه المبادرات لا تقتصر على الجانب النظري، بل تشمل أيضاً تمكين النساء في المهارات العملية الضرورية لإدارة المشاريع الصديقة للبيئة. وفي الأخير نعتز بما تحقق من مكتسبات، فإننا نؤكد على ضرورة مواصلة العمل الجماعي لتعزيز هذه السياسات وتطويرها بما يستجيب لتطلعات النساء المغربيات ويواكب التحديات الراهنة، خاصة في مجالات التنمية المستدامة والصحة والتعليم. ونشكر لكم حسن الإصغاء. شكرا سعادتكم على المداخلة. نعود الآن إلى مداخلة سعادة صالح مراد من مقدونيا الشمالية. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Poštovani kolegi, kako predstavnik na Republika Makedonija i šef na našата делегация, ми е чест да учествувам во ова витална дискусија. Образованието, здравието и еколошката одржливост се столбови на секое општество што аспирира кон равноправноста. Дозволете ми накратко да споделам како Македонија ги интегрира овие приоритети со силна родова перспектива и еднаквост. За образованието, нашата нова конвенција за основното образование, која се имплементира сега, е базирана на три неразделени принципи, и тоа родова равноправност, инклузивност и интеркултурност. Конкретно, почитувани колеги, поведовме афирмативни мерки за стипендирање и тоа за академска 2024-2025 година за студенти во STEM области, и тоа биотехничка, технички, техничко-технолошки и IT науки. Издвоивме повеќе средства за девојчиња, и тоа околу 30 милиони, а наспротив 11 милиони за момчињата. Со овој чекор активно ги разбривме родовите стереотипи во нашата држава за машки и за женски професии. Дополнително, кога учеството на жени во конкурсот е под 40%, автоматски добиваат дополнителни бодови, односно бонус. За здравието, накратко, свесни за важноста на пристапот до здравствените услуги, особено за жени во руралните области, имплементиравме мобилни тимови кои во 2024 година обслужија повеќе од 440 корисници, од кои 225 жени, обезбедувајќи директни здравствени услуги
во заедницата. Воспоставивме програма за далечински мониторинг на пациенти, особено насочени кон постари жени кои не можат да патуваат до матичните лекари. И нашата програма за социјална сигурност гарантира на жени земјоделци, вклучува поддршка во породилно отсуство, за породилно отсуство од 9 месеци. И за крајот, за еколошки одржливост, признаваме дека климатските промени непропорционално влијаат врз жените, особено во руралните средини, и затоа преку ИПА програмата дававме приоритети на апликанти жени за еколошки проекти во земјоделието. Од 1800 апликанти во мерка 1 за инвестиции во земјоделското стопанство, од нив повеќе од 400 се жени кои добиле вкупно околу 3 милиони евра. Нашето Министерство за животна средина инвестира 50 милиони во проекти каде што младите жени се вклучени и се носители на еко-иницијативите. И на крајот, драги колеги, почитувани и присутни, образованието е мок, здравието е право, а еколошката одржливост е одговорност. Кога ги ставиме жените во центарот на овие области, не инвестираме само во нив, инвестираме во целокупното општество. Благодарам за вашето внимание. شكرا سعادتكم للمداخلة، ولكن لعدم وجود مترجم من اللغة المسدونية إلى اللغات الأخرى، يرجو العلم بأنه سيتم رفع المداخلة بعد ترجمتها إلى موقع المنتدى. شكرا لكم. ننتقل الآن إلى مداخلة سعادة لولوا المريحي من مملكة البحرين. تفضلي سعادتك. لولوا علي الرميحي. الزميلات والزملاء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود بداية أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي بأسمى عبارات الشكر والتقدير للقائمين على هذا المنتدى البرلماني الموقر على تنظيم هذه الجلسات النوعية التي لا تكتفي بتبادل وجهات النظر، بل تفتح مساحات جادة لإعادة التفكير في سياسات تمكين المرأة وربطها مباشرة بمستقبل مجتمعاتنا. حين نتحدث اليوم عن التعليم والصحة والاستدامة البيئية، فإننا لا نتناول قطاعات منفصلة، بل منظومة متكاملة يتحدد من خلالها شكل التنمية وقدرة المجتمعات على الصمود ونوعية الحياة للأجيال القادمة. وفي صلب هذه المنظومة تحتل المرأة موقعاً محورياً، ليس من حيث المشاركة فقط، بل من حيث التأثير وصناعة التحول. استناداً لهذا الفهم، أولت مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، أهمية خاصة للاستثمار في المرأة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تمكينها في مواقع القرار ينعكس مباشرة على فعالية السياسات واستقرار المجتمع وتماسك مؤسساته. ويأتي في قلب هذا المسار الدور المؤسسي الذي يطلع به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المعظم حفظها الله رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، بوصفه الإطار الوطني الذي ينسق السياسات ويعزز الشراكة بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني،
ويربط برامج تمكين المرأة بمؤشرات أداء واضحة وأثر قابل للقياس. ففي قطاع التعليم لم تقتصر مساهمة المرأة البحرينية على التفوق الأكاديمي، بل امتدت لتكون عنصراً فاعلاً في تطوير المنظومة التعليمية نفسها والمشاركة في صياغة سياسات التعلم والابتكار، ولا سيما في التخصصات العلمية والتقنية، بما يعكس تحولاً من دور المتلقي إلى دور الشريك في إنتاج المعرفة. وعلى صعيد الصحة برزت المرأة البحرينية في مواقع التخطيط والإدارة والتنفيذ، حيث تتولى امرأة اليوم في مملكة البحرين قيادة هذا القطاع، وأسهمت بفعالية في تطوير البرامج الصحية الوطنية، فضلاً عن دورها المحوري في بناء كوادر صحية مؤهلة قادرة على قيادة القطاع وفق أفضل المعايير العالمية. أما في مجال الاستدامة البيئية فقد أثبتت المرأة قدرتها على قيادة مبادرات نوعية شملت السياسات المرتبطة بالطاقة المتجددة وإعادة التدوير والزراعة الحضرية، والمشاركة في صياغة الخطط الاستراتيجية الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية والتعامل مع التحديات المناخية بوعي ومسؤولية. السيدات والسادة، ومن هذا المنطلق فإننا مدعوون كبرلمانيين وصناع سياسات إلى تعميق الشراكة مع المرأة وتوسيع أطر مشاركتها، وضمان أن تكون جزءاً أصلياً في رسم السياسات التنموية والاجتماعية والبيئية، بما يخدم الحاضر ويحمي مصالح الأجيال القادمة. شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً سعادتك على المداخلة. ننتقل الآن إلى المداخلة الأخيرة لهذه الجلسة ونختتم فيها اليوم من المملكة الأردنية الهاشمية، لمداخلة لسعادة هلا الجراح مساعد رئيس مجلس النواب الأردني. تفضلي سعادتك. شكراً. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اسمحوا لي أن أتقدم باسم مجلس النواب الأردني بجزيل الشكر لدولة الإمارات العربية الشقيقة، وجزيل الشكر للمجلس الوطني الاتحادي. نحن في الأردن نسير في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضمن التوجيهات الملكية لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بضرورة إحداث نقلات نوعية في هذه المجالات، وقد حظيت المرأة الأردنية على دعم ملكي في جميع المجالات، حيث يشكل تمكين المرأة في أحد المحاور الجوهرية في مسار الإصلاح والتنمية في المملكة، باعتباره مدخلاً أساسياً لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية. وقد أدرك الأردن مبكراً أن إدماج المرأة في القطاعات الحيوية لا يقتصر على البعد الحقوقي فحسب، بل يعد شرطاً لزاماً لبناء نموذج تنموي قادر على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتزايدة. وفي هذا السياق برز التركيز على قطاعات التعليم والصحة والاستدامة البيئية بوصفها ركائز مترابطة تسهم في تمكين المرأة وتعظيم أثر مشاركتها في التنمية الوطنية. يعد التعليم أحد أكثر المجالات التي حقق فيها الأردن تقدماً ملموساً في مسار تمكين المرأة، حيث شكل المدخل الرئيسي لبناء قدراتها وتعزيز مشاركتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وقد أسهمت السياسات التعليمية التوسعية إلى جانب مبدأ تكافؤ الفرص في تقليص الفجوة الجندرية في الوصول إلى التعليم، بل وتحقيق تفوق عددي للإناث في بعض المراحل التعليمية، حيث بلغت نسبة التحاق الفتيات بالتعليم الأساسي 94 عام 2023 مقارنة ب 90% عام 2000. وقد ارتفعت نسبة التحاق الإناث بالتعليم الثانوي 83%. تشكل النساء نحو 55 من طلبة البكالوريوس و58 من طلبة الدراسات العليا في الجامعات الأردنية. تشغل النساء أكثر من 60% من مواقع إدارة المدارس الحكومية.
نتطلع في الأردن إلى بناء شراكات حقيقية وإيجابية لضمان دعم وتعزيز دور المرأة في جميع المجالات وتحديداً في التعليم والصحة والاستدامة البيئية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً سعادتكم. قبل أن نختم هناك طلب من اليونان لتقديم كلمة. أرجو التعريف بالاسم. Thank you, Madam Chair. Honorable guests, distinguished colleagues, we still largely live in a world made by men for men, often at the expense of women's rights, health and well-being. A world of invisible woman, as described by awarded British journalist Caroline Criado Perez. Do we know that workplace temperatures are on average 5 degrees lower than what is comfortable for women? Or that in a car accident, a woman is 47% more likely than a man to be seriously injured because of car design? These examples reveal a reality shaped by gender inequalities, biases, and systemic challenges conditions that too often escalate into gender-based violence. The rise in femicide in countries like Greece speaks for itself. History shows that when women thrive, nations prosper. Yet, fundamental barriers persist and gender-based disparities continue to grow, demanding urgent action and strong protection of women's rights, now targeted by regressive forces. So what comes next? We need a fourfold response. First, full protection of women's rights. Today, we face renewed assaults on fundamental freedoms, even the right to live, like Mr. Maringo Cavara stressed this morning, including the right to abortion. More than 20 million women in Europe still lack access to safe abortion services. Second, universal access to education, not only basic literacy, but lifelong learning that empowers women as leaders, innovators, and change makers. Third, accessible and inclusive health care that provides quality medical care free from discrimination. Policies must uphold the right to make our own choices about our bodies without risking our health. And fourth, a sustainable future where women's voices are heard not just as participants, but as essential drivers of change. Dear friends, dear comrades, this forum is not just a gathering. It is a declaration that we will no longer accept slow progress or hollow commitments. Women's empowerment is not optional. It is essential for global stability and justice. Shukran. شكراً لكم. أشكركم جميعاً على هذه المداخلات المقيمة ومشاركتكم لنا تجاربكم وهمومكم التي تنقلونها من بلدانكم إلى هذه المنصة للتشاور فيها والمناقشة حول موضوع يهم الجميع، وهو دعم وتمكين المرأة والأثر الذي سيتركه لو كانت المرأة ممكنة في مجتمعها. شكراً لكم. وقبل أن نختم هذه الجلسة أود أن أذكركم بأن الحافلات سوف تنطلق في الساعة 6 أو 6:15 من مقر إقامتكم لحضور حفل العشاء الذي نقيمه احتفاءً بوجودكم اليوم في دولة الإمارات والعاصمة أبو ظبي، وخاصة في المجلس الوطني الاتحادي، حيث أقام فريق العمل الذي يقوم على دعم هذا المنتدى بإقامة حفل إن شاء الله ينال على إعجابكم. ونختتم بهذا جلسة اليوم. شكراً.